and where they are discussed. Mitochondria, you can remember that it was a independent organism, aerobic organism, that bacteria enters into the eukaryotic cell. And it is responsible for the generation of ATP. And last day we discussed that there are some complexes, 1, 2, 3, 4, and ultimately 5. And these complexes are behind the generation of ATP. There is transfer of hydrogen ion from the matrix space into the interspace. The mitochondria has its own genome, and they are circular structures, double-stranded DNA of 1, 6, 5, 6, 9 base pairs. There are multiple copies of it, of course, but the 99% of the proteins within the mitochondria is produced by the direction from the nuclear DNA. But there are some key components that is required. And in this case, if you consider the proteins that are directed by the mitochondrial DNA and nuclear DNA, the majority is from this, but there are some key components, and their numbers given in the text. Total 30. And nuclear DNA, they are numerous. So only 30 for this purpose, generation of ATP. Besides that, there are also other types of structures that is directed by the mitochondrial DNA. That is 2 ribosomal RNAs of the mitochondria and 22 tRNAs. So that there are synthesis of these proteins within the mitochondria. And these numbers are produced by the instruction of the mitochondrial DNA. And majority is due to, you can count their number. It is 77. আমার ভুল হতে পারে, majority by the nuclear DNA, but this is important. And there is transfer of hydrogen ion from this matrix space to interspace through this route. And when through this route hydrogen ion enters, then there is generation of ATP. ATP is produced, matrix space. And its structure is similar to that of a lollipop. Different subunits are produced, are required. And there is partial rotation of this ATP synthesis, partial rotation of this. In biochemistry text or in some physiology text, they given some further details. 3 alpha and 3 beta in this part, F0, F1 in this called F0, and it is F1 is called 3 alpha, 3 beta, and there is a gamma of this. In this way, they are disposed. Alpha, beta,
alpha this way, that this way. And there are some part that's called, and it is the membrane, inner membrane, and it will partially rotate. Details we are not interested in physiology. We only know that these things are happening. Further details is the interest of biochemistry, and have them some discussion in Harper's biochemistry or the biochemistry texts, or in some physiology text also. You can consult boron in your library, and where you will get the figure. This is the gamma chain, and this is the gamma chain, that is this part. And I definitely have some mistake, and I request you to consult the book to have the clear details. But this is for your understanding. There is 7, 1, 3, 2, 13, and the remaining are these are produced by mitochondrial DNA. Information from the mitochondrial DNA. And these are from the nuclear DNA that is produced. Clear? Important point is that the sperm head contains no mitochondria. So we are getting mitochondria exclusively from the maternal side, because zygote is formed by the union of the ovum and the sperm. As the sperm head does not contain the mitochondria, so the zygote, we are getting the mitochondria from our maternal side. And there are some rare diseases out of this mitochondrial defects of the mitochondrial genome or mutations. And there is almost no DNA repair system in the mitochondrial DNA, and their rate of mutation is 10 times than that of the nuclear DNA. And for this reason, mutations may be there, and some diseases are produced. And your common sense dictates in which organs there is requirement of more energy, and they will be affected first. Like muscle. So predominant symptoms are myopathies, mitochondrial myopathies. Neurons are affected. So encephalopathy is there. They are continuously active, and they require energy, and this encephalopathy. Lactic acidosis. Leber's optic dystrophy. Their numbers to some extent. You can get their comprehensive list from textbooks of medicine. Kumar Clark, or reliable textbook of medicine, pathology, or even some physiology books. এই কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলোর মধ্যে কিছুটা মুখস্থ বিদ্যার ব্যাপার আছে। বেসিক জিনিসটা জানা থাকলে খুব সহজেই বোঝা যায় জিনিসটা। Mitochondrial DNA, they are susceptible to different types of mutations, more than that of the nuclear DNA. So diseases may develop, mitochondrial diseases, and they involve the muscles where ATP is required for the construction. And encephalopathy, that is involves the brain. Lactic acidosis in some tissues where oxygen consumption may be hampered, and also Leber's optic atrophy, and there are different names. I cannot remember all of them. আমার মস্তিষ্ক অত সুগঠিত নয় যে সব জিনিস সম্পূর্ণ মুখস্থ করে তোমাদের এখানে বলি। Everything is written in the book. It is your duty. With better intellectual power, you must grasp them.
You can have their names, more names, real names in the medicine texts. So it is something about the mitochondria. We can come now to other organelles like lysosomes. These are called suicide bags. You have learned in higher secondary text. They are membrane-bound organelles, lysosomes, produced by the Golgi apparatus, and they contain hydrolytic enzymes, and pH of this fluid within this fluid is low because there is hydrogen pumps that pumps hydrogen ion inside the fluid. So they are acid hydrolysis. pH approximately 5.0. And it is required so that if there is leakage of this lysosomal enzyme and they would have you all know that the pH of body fluid, that is in the arterial plasma, you can consider hydrogen concentration is 7.40, and within the cells there is the production of acid in many forms, and it is pH is to some extent low, 7.20 or so. But within the lysosomes it is 5.0. So it indicates that hydrogen ion is pumped from lower concentration to higher concentration by hydrogen ATPase. And these enzymes, they have function in the acidic medium, and that is beneficial for the cell, because if it happens that some enzyme can leak into the cytosol where the pH is more than that within the lysosome, then it will become non-functional, less functional or non-functional. And within the hydrolytic enzymes of the lysosomes, they can break almost every types of bonds. It contains RNAs, DNAs, and also carbohydrate splitting enzymes, proteolytic enzymes like cathepsin and other types of proteolytic enzymes. Some can split the sulfate group from these sulfhydrases, so they can destroy almost all the biological bonds. And some of the granules of the neutrophils are in reality lysosomes. Yeah. And in lysosomes, they have these enzymes and they are destined to this position by means of sorting mechanism. And it is possible with the help of the Golgi apparatus that contains the particular enzyme, mannose 6-phosphate receptors that is primarily responsible. Yeah. And if there is some defects in the enzymes, not transport, but the defects in the enzymes, the substances degraded, they will accumulate within the lysosomes. Cell parts, that is the much used cell parts, bacteria and foreign organisms can be observed. And normally there are some body proteins, they are degraded within parts, they are degraded within this. And when there is deficiency of these enzymes, it may be carbohydrate splitting enzymes, protein splitting enzymes, and in that there is the accumulation of these substrates within the lysosomes. This is called lysosomal storage diseases. Like the Gaucher's disease,
Niemann-Pick disease, Tay-Sachs disease, and they are produced. They are relatively rare, but their analysis have given opportunity to have the knowledge about the lysosomes. They are dependent splitting enzymes. Lysosomal storage diseases. And you can have their list in your internet or from any textbook of medicine. They have given the list. Lysosomal storage diseases. There is something about the lysosomes, incomplete, but you have to get the idea. Right? And these enzymes, they bear markers, mannose 6-phosphate receptors, by means of which it is possible to get it in this appropriate place. So we can turn over to Golgi apparatus and what are their functions, Golgi apparatus. Golgi apparatus consists of plates like dinner plates, 6 or similar in number, closely, and these are disposed in this way. Peripheral part rounded and then this way they are disposed. And they are cis, middle and trans groups. Cis means it is close to that of the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. From which vesicle they are coming. Vesicle they are coming and they are fusing with it. Rough surface endoplasmic, there are two types of endoplasmic reticulum. One is rough surface endoplasmic reticulum, another is smooth surface. Proteins are synthesized over the ribosomes, and they are structures like this type of structure, this small and a large unit, 40S and 60S, 20 to 30 nanometer their dimension, and there are two subunits, and they are the site of protein synthesis. And whenever there is protein synthesis, then this mRNA is there, and protein that is produced is coming through this, and it is connected to endoplasmic reticulum, into the endoplasmic reticulum, and it is responsible for there is the rough surface. On the cytosolic side, these ribosomes becomes attached, and there is some hydrophobic part of the N-terminal. They will enter into it, initial part, and that is responsible for this endoplasmic reticulum. It is the endoplasmic reticulum, rough surface endoplasmic reticulum. It is due to this reason there is this leader sequence, by means of which it enter into the lumen of this leader sequence. Hydrophobic amino acid, they enter into it, and it is for this purpose it is there. The proteins that are synthesized within the endoplasmic reticulum is targeted for plasma membrane, lysosomal membrane, or other sites. Secreted proteins, they are produced within the endoplasmic reticulum. Proteins that are secreted as salivary enzymes,
pancreatic enzymes or enzymes elsewhere. They are produced in the rough surface endoplasmic reticulum for this. Those are attached in the plasma proteins, lysosomal membranes or others. They are produced within this. But all the proteins does not require this help of this endoplasmic reticulum. Cytosolic proteins like hemoglobin, keratin of the skin, and they do not require secretion. They are produced by the free ribosomes. Similarly, paroxysmal proteins and mitochondrial proteins, they are also produced by the free ribosomes. Free ribosomes. And there is sorting mechanism by which they are identified by the organs or organelles where they have their ultimate destination. বোঝা গেল? Within the nucleus. So we have to discuss something, and our discussion is incomplete, but it may be understandable to you when you go through books. পুস্তকে সবই দেওয়া আছে. Now you see that within the nucleus there is the gene. Genes are nothing but the DNA strand, one of the DNA strand. One is the coding strand and another is the template strand, and from which mRNA is produced. Initial mRNA is pmRNA, and where introns are eliminated by spliceomes or others. And then exons, they form the definitive mRNA. It coming through the nuclear pore complex that we discussed the other day. And this mRNA gets attached within the cytosol to the free ribosomes. And within the free ribosomes, when it in contact with the endoplasmic reticulum, then it becomes rough surface endoplasmic reticulum. And this protein that is produced within this days, initially there is cutting of this. Suppose it is this, then it is cutting of this, and this it then proceeds in this way, and then there are some modifications within the endoplasmic reticulum, folding and glycosylation, initial glycosylation. That is the carbohydrate moieties that are attached, and this carbohydrate moieties they then become modified within this Golgi complex. They enter by means of, it will come out of this and will enter in this way, and there is modification. There is initial formation is into this endoplasmic reticulum, but there is extensive modification, and modification of this carbohydrate moieties and even addition or alteration is going on within this Golgi apparatus. And in this way, when it reaches the, suppose in case of lysosomal enzymes, and in that case there is the mannose 6-phosphate, they are produced. A protein moiety, N-linked protein moiety that contains mannose phosphate groups, and there is the receptor, and these receptors are also produced within the endoplasmic reticulum, and it is attached with it. Suppose it is a protein and it contains mannose phosphate receptor, mannose phosphate, and unites with this particular receptor, mannose phosphate receptor, and when it will come out, then it becomes initial endosome, and it contains mannose phosphate and this receptor, and this receptor then come out, and mannose phosphate is, it will also give up this phosphate group, and associated protein with it, it will remain. It is the way. Initially it is endosome, and then it unite with the endocytostic vesicle or other vesicles they are coming, and then this mannose phosphate receptor that is coming, it will again turn back into this, is other vesicles.
and it have this function. So whenever there is deficiency of this mannose 6-phosphate receptor, then these enzymes are produced, but they cannot go into the pre-lysosomes or ultimately lysosomes. Initially there is one vesicle and fused with other vesicles, even with coming from the outside by endocytosis to form the definitive lysosomes. But when this 6-phosphate receptor is not available, then what occurs? The enzyme, that is the enzymes are produced. Suppose this is the enzymes. They are produced, but they cannot enter into this selected target. And they will come into the cytosol, and they are coming out of the cell by constitutive exocytosis, and they are liberated and they are going out to the body and metabolized. So the lysosomes will be deficient, and it is called eye cell disease, inclusion cell disease or eye cell disease, because the lysosomal enzymes are absent and a good number of endogenous products will accumulate and to form the inclusion disease, eye cell disease, inclusion cell disease. And the glycoproteins that are produced, there are two varieties. That is the one is with serinothreonine, O-linked, and N-linked, there is the asparagine linked, N-linked. And it is the N-linked variety that is responsible for the formation of mannose 6-phosphate receptors. Initially, there is acetyl glucosamine phosphate that is bound with the mannose groups, and there is this acetyl part, they are cleaved by means of enzymes. Mannose phosphate remains, and then another protein, a mannose phosphate receptor, then combine with it, and they, when bud up, then they form the pre-lysosomes. But when this receptor is absent, the enzymes are produced. Their genes are normal, but they are failing to get the appropriate site. So the lysosomes do not contain the required amount of the enzymes. So degradation will be slow, substrates will accumulate within this, and they form inclusion bodies, and it is called eye cell disease. This disease is not rampant, they are rare. In spite of that, this type of cases helps to know what is going on in the body. It is your duty to, from the internet or so, or text, you will find the eye cell disease, biochemistry text. You can have this inclusion cell disease and where the mechanism, and it will be much easier. যারা আমার কাছে এটা শুনলে তারপর তোমরা যখন ইন্টারনেটে দেখবে তখন তোমাকে জিনিসটা অনেক সহজ মনে হবে। ক্লাসগুলো এই হচ্ছে যে আমরা কত পরীক্ষা দেবো, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিও সীমিত, কাজে এটা যেন মানে ইন্টারেস্টটা ক্রিয়েট হয়। ক্লাসটা এমন নয় যে সব জিনিসই আমার মুখস্থ করতে হবে আর আমাকে বলতে হবে। ইট ইজ ইয়োর ডিউটি। আমার কিছুটা আছে, তোমাদের কিছুটা থাকবে, হ্যাঁ, তাহলে একবারে তোমরা জিনিসটা বুঝতে পারো। apparatus is present. Every nucleated cell where there is Golgi apparatus, one or more Golgi apparatus, 6 stacks, and in this way they are coming out. And when these vesicles are going from one to another, then there are involvement of some proteins, and some proteins, and it is a complex process. Initially it was not known, but it is a complex process. It contains different types of elements. Snare proteins, they are called. T snare proteins, V snare proteins, they are called. Suppose a neurotransmitter that is coming and going into the space, and in that case there is the role of these proteins, snare proteins and other proteins, by means of which this process is completed. It is a complex process. Numerous other proteins are there, and drugs can have effect upon them, diseases can have effect upon them. V snare protein, vesicle snare protein,
soluble N-ethyl melamine sensitive factor receptor complete. Snare you can snare এটা জাল হিসেবে ধরতে পারো, that is the T snare proteins and the target snare proteins and vesicle snare proteins along with other proteins. Some GTP binding proteins are here and it is an active process by means of which it is possible. Docking of the vesicles. Docking of the vesicles. And it is another part, and biochemistry text they have discussed. Harper's biochemistry you can consult, and they have they comprehensive. You can understand. If you go one time or two times, then you can understand what occurs. There are some GTPases, role of GTPases, and other proteins here. They can have their effect from one side to another, and it is often. এটা আগে এত জানা ছিল না. If you consult the old text, you will find that these are not discussed. কিন্তু যেটা জানা গেছে, যেটা আবিষ্কার হয়েছে, সেটা সম্বন্ধে কিছু কিছু আমার বলা দরকার. তাহলে পরে তোমরা যখন পরে পড়বে তখন বলছে আমরা যে কি ক্লাস করেছিলাম তো কিছুই তো আমাদের বলেনি. বুঝতে পেরেছো তো? এমনিতেই শত্রুর অভাব নেই, এবং তখন তুমি আননোন শত্রু হবে যে এই লোকটা ক্লাস নিয়েছিল কিছুই বলেনি, এটা অপদার্থ, এরা এদের জন্য আমার জীবনটা নষ্ট হয়েছে, এটা যেন বলতে না পারে. পরে বলবেন হ্যাঁ এই লোকটা আমাকে বলে দিয়েছিল জিনিসটা, এই জিনিসগুলো আছে. সো ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু স্নেয়ার প্রোটিনস, ভেসিকেল স্নেয়ার প্রোটিনস, V snare proteins, T snare targets, and there is combination between them before docking. And there are good roles of other proteins also. And it is a complex process. And I request you all to go through, either from your phone or from the different texts. Then you have adequate knowledge. Yeah. Now it is some of the discussion of these organelles. Paroxysms. Another I forgot paroxysms. Paroxysms. There are some. This is the organelle. It is a true organelle because it has this membrane. It has specific membrane, unit membrane. Paroxysms. And high-speed centrifugation. High-speed centrifugation can detect it, deposit it, 0.5 mm on average, their diameter. And there are some specific proteins of this membrane. This is called paroxins, and there are a good number of enzymes within it. And from the name paroxysm, it is clear it has some relation with peroxide or hydrogen peroxide. And besides mitochondria, it can also utilize oxygen to some extent. Hydrogen peroxide is produced, and its catalase that break down it is also produced this way. And by means of these enzymes, a good number of metabolic reactions can take place, along with the other proteins of the outside, and it has some membrane proteins that is called paroxins. And then there is degradation of some metabolic products, long chain fatty acids, bile acids, and other metabolic products. It has some actions. And paroxysm, there are some drugs that can have effect upon the paroxysm. They can proliferate the paroxysm. Proliferate. And this proliferation is due to nuclear receptors. Nuclear receptors, similar to nuclear receptors of the steroid hormone also. Nuclear receptor, PPAR they are called. PPAR, paroxysmal proliferation activation receptors. And there are three varieties, alpha, beta, and gamma. And it has been seen that whenever the drugs that have their effect during feeding, there is the gamma becomes active. And it helps insulin for the storage purpose of the substance. On the other hand,
Whenever without any food, in the starvation, then alpha becomes active. And then these catabolic enzymes becomes activated. Some drugs like thiazolidinediones that have their effect upon this PPAR gamma, and that has some insulin-like effect, but they have toxicities, and in this way they have their functions. Some fibrates, they have stimulate the effect of PPAR, and they can stimulate the metabolism of cholesterol also. And some rare diseases can be linked with this paroxysm. Zellweger syndrome, Refsum's disease, Zellweger syndrome, Refsum disease. And others also there. I cannot remember all of them. And I request you to help the internet to have this, how they have their effect. In this way you can have more knowledge about these paroxysms, PPAR and বোঝা গেল? কিছুই কঠিন জিনিস নেই, কিন্তু এগুলো হচ্ছে মুখস্থ বিদ্যা। আমাদের মধ্যে সরল বুদ্ধির লোক অত মনে রাখতে পারে না। এর জন্য উই হ্যাভ টু টেক দি হেল্প অফ ইন্টারনেট অ্যান্ড আদার বুকস টু হ্যাভ ইউর কমপ্লিট নলেজ। বোঝা গেল? এবং শর্ট টার্ম যখন আসবে এগুলো তুমি তখন জ্ঞান অনুযায়ী ততটুকু লিখবে। প্রচুর জানতে গেলেও তুমি প্রচুর লিখলে অন্য কোশ্চেন লিখতে পারলে না, সেটা হবে না। এই জন্য কিছু কিছু তোমার জেনে থাকতে হবে, জানা থাকতে হবে। Now these are the organelles. We discussed almost all of them. Now cytoskeleton, there are sometimes cytoskeleton. We have to know of the cytoskeleton, molecular motors also. Cytoskeleton. Our preliminary thought as the cytosol is a colloidal solution also, but it is not. There are some fibrillar proteins everywhere, and they maintaining their shape, even outside the body. That is the RBCs when you are drawing, and they are maintaining the shape also, and the cells are moving individually, and particles are going from one side of the cell to other, and for this purpose there are some fibrous elements within it, and they are the cytoskeleton. যেমন আমাদের দেহের যেমন স্কেলিটন আছে, ইন দি অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট দেয়ার আর দি স্কেলিটনস। সেই হাড়গুলো কি জন্য রয়েছে? যাতে মুভমেন্টের সুবিধা হচ্ছে, মুভমেন্ট না হলে হবে কি করে? Cytoskeletons, and they are commonly the microtubules, microfilaments, intermediate filaments, intermediate filaments, microtubules, microfilaments, and three types, mainly three types. Microtubules. These are the hollow structures. 25 nanometer is their dimension, with the wall 0.5 nm. That is this tubulin by means of which they are produced, hollow elements, hollow microtubules. Intermediate filaments, it is around 6 nanometer, or even to some extent more than, into 10 to 14 nanometer. The common text they explain in this way: microtubules. These are the hollow structures, and how they are formed are
and beta tubulin they are called. Suppose you take this alpha beta. In this way, when it terminates in 13 position, beta also 13, and they are formed in this way. They are remains in alpha beta dimer, and with the help of proteins and GTP, they are produced. ये পুঁতি আছে না, পুঁতির সাহায্যে যারা কাজ করে, পুঁতি তারা প্রথমে একটা এরকম তৈরি করলো, এটা তৈরি করে 13টা দিয়ে এরকমভাবে তৈরি করলো, করে তারপর সেটাকে মুড়িয়ে দিলে পরেই সেরকমভাবে যেভাবে থাকে সেভাবে তৈরি হয়। দে আর ইন দি সেম ওয়ে। পুঁতির কাজ জানতো, এখন কেউ তো জানে কিনা যায় না, কিন্তু অনেকে দেখতাম যে পুঁতির কাজ করে নানা রকম জিনিস তৈরি করে, ব্যাগ ট্যাগ তৈরি করে। তাহলে পর সেখানে কি হবে, যে এরকম 1 থেকে 13টা অবধি এরকম নিয়ে গিয়ে এরকমভাবে তোমার পুঁতি তৈরি করবে, এখানে আলফা বিটা এরকম শেষ। তারপরে এরকম একটা তৈরি করার পরে স্ট্রাকচার, তারপর সেটাকে মুড়িয়ে দিলে পরেই তুমি এরকম স্ট্রাকচারটা পাবে। Macrotubule. Now its dimension from this side to this side is 25 nanometer, and each is 5 nanometer. So that is lumen of 15 nanometer or so. 5 nanometer. So it is 15 nanometer. It is produced with the help of gamma tubulin from the centrioles, basal body they are also called. When it is applied to that of the cilia and flagella, and then it's called basal body. It is the centrioles. We are familiar with the name of the centrioles. Within the near the nucleus there is a body called centrosome. It contains 2 centrioles, and the centrioles are mutually perpendicular to each other, and there is this pericentriolar material, and there is this gamma tubulin in this case, and from the gamma tubulin, with the help of other proteins and GTP, there are formation of this process. It is active process they are produced, and their length may vary. It may be enormous or length also. And in this way they are produced. And from one end there is assembly, and other end there is disassembly. মানে এক পাশে গঠন হচ্ছে, অন্য দিক থেকে সে বিশ্লিষ্ট হচ্ছে। যেমন প্লাস এন্ড and মাইনাস এন্ড, they are called plus end and minus end. One end is, there is this a rounded structure, it is the plus end, where there is formation from the tubulins. It is the plus end coming, and it is away, it is called minus end. And spindle fibers during cell division is formed of this microtubules. বলে না তন্তু, বলে না, সেখানে নিউক্লিয়াস যখন ওখানে হয়, ক্রোমোজোম যখন ভাগ হয়, তো সেল ডিভিশনের আগে there is division of this, there is a centrosome, they divide and go into separate poles, different opposite poles, and from which there are star-like radiations, and radiations are due to these microtubules. And then the chromosomes do separate. In mitosis, they become tetraploid during S phase, and then they attach kinetochore in some way. Then ultimately there is separation between them and go to their cells, and it is produced by this same way microtubules, centrosomes, centrioles. And when you come to the structure of the centriole, you see in its lumen, at the lumen they are placed in such a way. In case of centriole, there is the lumen wall, that is here there are
there is in this way there are 9 circumferential triplet in this way. 1 to 9 circumferential triplets. And they produce this microtubules. And there are some molecular motors, and they are not only structural, and they help to take one organelle to another or protein from one side to another. They together is called cargo. And the microtubule provides the pathway by means of which they can move. And for this movement, there are some requirements of some, there is this molecular motors. They are of different varieties. One is microtubule based and another is microfilament based. And they are kinesins, dyneins, and dynamines. And they are important. In this case, there is this transfer of these molecules. Kinesins, the family of proteins, not a single entity, family of proteins. They are structurals and they are ATPases. Suppose we consider the case of one type of kinesin given in the text, they are this type of molecules. This is the head part, and this part, this have this cargo, CRG. It may be organelle, it may be protein or anything else. It may be mitochondria. It will pass from one part of the cell to another side. And these are the heads, and they are ATPases. And their dimension is 80 nanometer or so. And they bring this cargo from this side, mostly from negative side to the positive side. One side unites, one head unites, and other remains free. And it bears the cargo, and one binds, and it then ATP is utilized. It is formed into ADP, and then there is movement. ADP and ATP divides into ADP plus PI, inorganic phosphate, plus energy. By means of energy, then there is some movement of this, and it will change its place along with the structures. Then this head will unite, and in this way walking can take place along with the cargo. Clear? And in this way, from negative to positive side, they bring products. On the other hand, there are some dyneins. They are the structures. They are relatively length is lower, but basic principle is the same. Suppose in case of dyneins, the figures given in the text are in this way. There is the head part, to some extent separated, and there is the neck part, and they are embedded in a complex of proteins, like that. Complex of proteins. And these heads are ATPases, and these are the necks. And this part, they bearing the cargo. Suppose this element is being brought this, and they will bring from positive side to negative side. And their dimension is 4 nanometer as given in the text. It is called dyneins. Cytoplasmic dynein, and there are also axonemal dyneins. Processes of the cells. That is called cilia and flagella. এটা সবাই হায়ার সেকেন্ডারি টেস্টে স্কুল লেভেলের বইও দেওয়া আছে। সিলিয়েটেড, অনেক ব্যাকটেরিয়া সিলিয়েটেড থাকে। Their processes they are coming. In higher secondary test, you have seen that this type of examples are given, and they are called cilia. And what is the function of the cilia? It may be unicellular, multicellular, the movement within the environment.
Cilia is responsible for this movement. But in human beings, this cilia, as they are ciliated epithelium in the respiratory tract. And what is the function? Is to drive out mucus from inside to the outside. এই যে আমরা যে পরিবেশের মধ্যে আছি, এখানে পরিবেশটা কিছুটা অনুকূল আছে, সর্বত্রই ধুলায় পরিপূর্ণ। সেই সমস্ত ধুলো যাচ্ছে এবং সিলিয়া সেগুলোকে করে ওয়াশ করে আবার আমাদের সে নিয়ে আসছে, আবার পাঠের ফ্যারিক্সে নিয়ে আসছে। অ্যান্ড উই আর সোয়ালোয়িং আনকনসিয়াসলি। স্মোকিং রিডিউসেস দি সিলিয়ারি মুভমেন্ট অলসো। এর জন্য ধূমপান কারো কারো ক্ষেত্রে ক্ষতি হতে পারে, সবার ক্ষেত্রে যে সমান ক্ষতি হবে এমন নয়। যার সিলিয়ারি মুভমেন্ট ভালো আছে তার এমন ক্ষতি কিছু হয় না। অনেকে দেখা যাচ্ছে ধূমপান করেই যাচ্ছে। হ্যাঁ, লেখা আছে প্যাকেটে, স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ফর আদার্স, নট ফর মি। If you ask him why you are smoking, in spite of this warning, it is for you, warning for you, because I am immune to ciliary system may be strong in that individual, but commonly it is ciliary movement is hampered by smoking. Ciliary movement, and it is produced by dynin, and it's called axonal dynin. So we have to know something about the formation of the cilia. Cilia is produced in every cell has a cilia. Motile or immotile, every cell has a cilia. It is a sensory apparatus of the cell, particular cell. Suppose whenever there is ciliated epithelium, as you consider, as a fallopian tube, oviduct, that will move the ovum also, or in case of respiratory tract, over this there is this sheet of mucus that is carried, and they have cilia. Every cell may bear good number of cilia, 100 or more, I cannot remember everything in details. But when you consider the cilia, its structure is formed by this type of, similar to that of this centriole also. They are coming from the basal body, and that is structure is similar to that of the centrioles. And in the cilia, typical cilia, it will contain, that is the, in this way they are produced. 1 to 9. 1 to 3 is the 9 position. They have this type of structures. Doublet, not triplet. At the center has a doublet. It is the cilia. In this way they are disposed. And there are dynins, they are present in between, dynins. And they have their relative movement. Dynin is present. And they have their effect, dynin. So that there is some movement of this. And this ultimately, this movement is such organized that there is a regular beat on one side. Suppose a cell contains number of cilia, and they may have this type of movement. It is bending, and it is then reversion of this movement. In this way they are moving, and they are bringing the escalator by the means of ciliary escalator. The mucus of this respiratory tract is coming to the appropriate site, and it is produced by the dynins present there. It is called axonal dynins, and these are called axonal dynins. These dynins are also present in the flagella. Within our body, human body, only there is the mature sperms that contain this flagella, and they are structurally similar to that. 9 plus 2 appears, and they arise from the basal body. From the basal body, this basal body is equivalent to that of the centrosomes or centrioles. Yeah. And these dynins, they work in such a way, suppose there is some relative movement between this and then there is bending. The dynins are required. In congenital conditions where dynins are deficient, then there is lack of the ciliary movement,
So there is removal of this fluid from the respiratory tract is defective, and they produce respiratory infection, sinusitis, and also sterility, because the sperms becomes immotile. শুক্রকীট যদি গতিহীন হয় তাহলে সে তো মুভ করতে পারবে না, they become sterile, and at the same time they are prone to respiratory infections. It is called Carter-Jenner syndrome. Carter-Jenner syndrome. Syndrome. If this is not described in your text, then you can take the help of the internet. Carter-Jenner syndrome, where you will have comprehensive discussion, much better than I am speaking. Ciliary immotility syndrome. Ciliary, and it is due to lack of this dyneins, and this is called axonemal dyneins. And these dyneins, they have their effect upon the cargo from positive to negative sign. They are called cytoplasmic dyneins. These are the molecular motors. Similarly, there are microfilaments. They are formed of the G-actin molecules. G-actin molecules in this way. Global actin. You will learn again. Suppose a G proteins. That is 50K is their molecular mass, molecular weight, and this is in this way they are produced. These are G proteins, and they have tendency to polymerize. Whenever there is calcium ion and potassium ion is present, they spontaneously polymerize, and they form fibrous actin, and they are enormous in case of skeletal muscles, and their molecular motors are myosin 2 in skeletal muscle. But non-muscle cells also contain this type of filaments, microfilaments, actin filaments, and there are myosins, and they are disposed in such a way that they can have their function. These actin filaments, they are present within the intestine, in the brush border. In the brush border, there is the microvilli. Within the microvilli, there are actin filaments, and there are other proteins that anchor them, and also they unite with one another. Suppose in case of microvilli, it is a cilia-like process, and in which these actin filaments, and they are connected by different proteins to the side walls or so, different proteins, and they are connected by other proteins to neighboring, and at this terminal wave, there are some myosins, and in this way, this actin myosin interaction may have their effect, and these microvilli, they do move for their actions. But they are not ciliary flagella. In ciliary flagella, they contain these microtubule-based organs. Suppose in the inner ear there are some cells. There are the cells inner ear. Some cells are true cilia, non-motile cilia, because they have microtubule structures. But there are stereocilia, and they are called in some text stereovilli, because their structure does not contain these microtubules. And actin, whenever there is actin, and its molecular motor is myosin. Different varieties, 18 or more classes in different textbooks. There is more classes of myosins. They have connection with the actin filament. They have myosin heads. They are bear the myosin ATPases. And in skeletal muscle, there is the myosin 2. They unite with there is the actin filaments.
or thin filaments, and they can move their head. And in this way, movement of the actin and myosin, relative movement is possible. Suppose in case of myosin 2, you will have this type of structure. There are only a few minutes. G active, these are all G active. G active. And these myosin molecules, they from the myosin filament, they come out. And these are the myosin head, they can unite. And when this myosin head unite with the actin filament, then there is bending of the snake, and then there is movement of this. There is bending of the snake, and there is movement of this. In this way, this is taking place. It is the myosin 2 molecules. Details we will learn from the text, or when the nerve muscle physiology we will discuss. How they are formed from these monomers. Myosin 2 molecule is similar to that of the kinesin molecules. Two chains, there are two long chains. And two light chains, two light chains. And at the heavy chains, there are 4 light chains, 2 heavy chains. These are the heavy chains, and at the head part, 2 light chains. They are disposed, and this, and their arrangement in antiparallel way, that is responsible for this formation of the myosin filament. Double the diameter of the actin filament. That's called thick filament. And it is an example, it is coming from one pole. In the central part, there is no myosin heads. Antiparallelly they are arranged. Suppose in one other is attached in this way, antiparallel. In this way they are disposed. Hundreds are disposed in this way to form this thick filament, myosin 2. In myosin 1, there is the head, and there is a relatively little tail, myosin 1, that is present in many non-muscle cells. They are close to the cell membrane, and they can change the position of the cell membrane. And this type of molecular motor, to some extent, actins, there is the cytoskeleton present in the intercellular addition molecules. There is no time, so we have to go through this. Next day, we will go to other parts. There is the intercellular connections or other aspects of this, the apoptosis or other parts. এবং যা কিছু আলোচনা আমি করব সবটাই জানবে যে অসম্পূর্ণ, এবং কিছু গ্লিমস আমি এখানে আলোচনা করব। বাদবাকি তোমাদের বই থেকে অন্য জায়গা থেকে পড়ে নিতে হবে। আমার সীমাবদ্ধতা অসীম, বুঝতে পেরেছো? আমার জ্ঞানের অভাবটা অসীম, জানাটা খুব সীমিত। এর জন্য আমার চেষ্টা হচ্ছে আমি যে কদিন এখানে আছি যে তোমাদের এই যতটা সম্ভব তোমাদের ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট করা, যাতে তোমরা নিজেরা বই পড়ে জিনিসটা শিখে নিতে পারো। থ্যাংক ইউ। Discuss about some important points regarding the blood vessels and another group of vessels that you will encounter while you are dissecting the upper limb, for that matter lower limb, everywhere in our body there are certain basic elements concerned with the blood vessels, as well as a few other different kind of vessels that you will find in our body. Elementary ideas, such elementary ideas are important. First of all, I will discuss that, and then I will proceed with some other things of general anatomy. I am fond of teaching
জেনারেল এমব্রিওলজি, ওটা আমার একটা ভালো জায়গা, কিন্তু ভালো লাগছে না, অনেক দিন ধরে পড়িয়েছি তো, দ্যাটস অল, আই এম ফেড আপ with taking general embryology class years on end. That's why I am going on with you with the general anatomy things. তার কারণ এই জেনারেল অ্যানাটমিটা ফর দ্য লাস্ট 2 years it is not being covered, যেটা আমার মনে হয়েছে। তো যাই হোক, about the blood vessels, a few important relevant points. Remember, these are only relevant points concerning the blood vascular system. Now, as you will dissect the different parts of human body, frequently you will encounter a term related to the blood vascular system being called as anastomosis between the arterial branches, or even the arterial trunks may anastomose between themselves. So what is that arterial anastomosis? What purpose it serves for the human being? So this term anastomosis in relation to the blood vascular system, anastomosis means branches of blood vessels communicating with one another. Upon reaching a part of human body, a structure for that matter, ঠিক আছে, nearing a structure, branches of different vessels, they intercommunicate, giving rise to a thing which is being called as anastomosis. Not a capillary plexus. It is not like a network. মনে রাখতে হবে কিন্তু। It is not like a nerve plexus, which is in the form of a network, জালের মতো। ঠিক আছে? Finer elements intercommunicating, making up a network-like thing. That is being called as plexus. In case of nerves, that is being called as nerve plexus. In case of blood vascular system, the capillary plexus, which is huge in its dimension, in square meters, in meters, that is huge, and that is responsible for the all important exchange that is being served by the blood vessels. ঠিক আছে? তাহলে don't confuse anastomosis with plexus. That is the first point. Now in anastomosis, what you will find, say for in case of upper limb, আমি সবথেকে ইম্পর্টেন্ট অ্যানাস্টোমোসিস ইন দ্য আপার লিম্ব সেটার কথা তোমাকে বলছি। ধরো, দিস ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য এলবো, দিস ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য এলবো, হিয়ার লাইজ দ্য লোয়ার এন্ড অফ হিউমেরাস, অ্যান্ড হিয়ার লাইজ দ্য রেডিয়াস, দ্য আলনা, these are the bones. Uniting the bones, there will be the fibrous capsule, the synovial capsule, plus additional ligaments. In front, behind, and on either side of the joints, there will be muscles ending in tendons. ঠিক আছে? তাহলে all around the joint, there will be soft tissue elements. Along with such soft tissue elements, in and around the elbow, you will find a rich arterial anastomosis. ঠিক আছে? কিরকম অ্যানাস্টোমোসিস তুমি দেখতে পাবে? In front of the elbow, you will be finding branches running like this, from below, and intercommunicating. ঠিক আছে? Just lateral to the elbow joint. A branch is coming down from above, a branch is going up from below. ঠিক আছে? Similarly, in case of medial epicondyle, in relation to the medial epicondyle, you will find a branch is coming from above like this, and a branch is going from below like this. It's going up from below like this, and they will be intercommunicating. Similarly, behind, there will be a second set of vessels proceeding from above and ascending from below, behind the lateral epicondyle, behind the medial epicondyle. There are vessels. আমি নাম বলছি কতগুলো ভেসেলসের, দেখো।
ইন কেস অফ, কারণ এগুলো কয়েকদিন পরেই তোমার হবে, কয়েকদিন পরেই তুমি দেখতে পাবে এই সমস্ত তোমাকে বলা হচ্ছে। কিন্তু ইন গ্রস অ্যানাটমি ক্লাস দ্য টিচার উইল নট বি এবল টু টেল ইউ এভরিথিং, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, কারণ আরো অনেক জিনিস আছে তো বলার। বাট টিচার বলুক আর না বলুক, ইন ইউর বুকস ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রিড দ্যাট, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু ড্র a diagram, schematic diagram of the arterial anastomosis around the elbow, because that is important from clinical point of view. Because humerus above its condyles, that means above its lower end, is commonly fractured, and that condition is being called as supracondylar fracture of humerus. In such a fracture, if the orthopedic surgeon needs an operative reduction, he will be encountering these vessels. বুঝেছো? তাহলে he has to be informed about the presence of blood vessels in front of the elbow, behind the elbow, while tackling the fracture. ঠিক আছে? Similarly, below the elbow, the upper end of radius, upper end of ulna may be fractured. Again, during operative reduction, the surgeon has to be aware of the presence of blood vessels. সেই জন্য তোমাকে জানতে হবে। You will not find such elaborate anastomosis everywhere around the joint. You will find blood vessels, obvious, because there are soft tissue elements, blood vessels will be there. But in and around the elbow, you will find a rich anastomosis between different blood vessels. In and around the knee, homologue of elbow, similar anastomosis you will encounter and you have to read. এগুলো সব পরীক্ষার জন্য কিন্তু বলছি, বুঝেছো? তোমার নেক্সট পরীক্ষা, নেক্সট একেবারে ফাইনাল, নেক্সট অ্যান্ড দিস পরীক্ষা, বুঝেছো? এমসিকিউ আসতে পারে, শর্ট নোট আসতে পারে। আচ্ছা, ইন কেস অফ এলবো, ইউ আর গোয়িং টু ডিসেক্ট দিস এরিয়া সুন, পুজোর পরেই ডিসেকশন হবে। On the medial side, the branches in front and behind, the branches in front and behind are derived from the brachial artery, the artery that we find in the arm. Brachial artery থেকে আসে। Trunk is brachial artery, the parent trunk is brachial artery. What is the name of the branches? The branches are being called as ulnar collateral arteries. Ulnar collateral arteries. বাস তুমি এইটুকু মনে রাখো। The branches are being called as ulnar collateral arteries. There is another word in front before the ulnar collateral. আমি সেটা ইচ্ছে করে বলছি না, বলতেই পারি, আমি বলছি না। I will not complicate the matter. Ulnar collateral arteries, there are two. ঠিক আছে? To designate the two, simply telling ulnar collateral artery is not helping. তাহলে আমায় কিছু অ্যাড করতে হবে। তাহলে what is that addition? One will be called as the superior ulnar collateral artery, the other one will be called as inferior ulnar collateral artery. ঠিক আছে? তাহলে ulnar collateral arteries are the branches, ulnar collateral arteries are the branches. একটা সামনে থাকবে, একটা পেছনে থাকবে। ঠিক আছে? একটা সামনে, একটা পেছনে। পেছনে একটা দেখাইনি কিন্তু আমি, ড্যাশড লাইন দিয়ে দেখাতে হয় পেছনে, ড্যাশড লাইন, ইন দ্য ফর্ম অফ ড্যাশড লাইনস ইউ হ্যাভ টু রিপ্রেজেন্ট। ঠিক আছে? তাহলে দিস আর বিং কল্ড অ্যাজ ulnar collateral arteries. Ulnar collateral arteries. Why ulnar collateral arteries? Very easy কিন্তু, if you try to remember the thing, understanding is important. Why these are being called as ulnar collateral arteries? Because these arteries will accompany the ulnar nerve. বুঝেছো? ulnar nerve উপর থেকে নেমে আসবে, and you know it is related to the back of the medial epicondyle, তাই না? ulnar nerve আমরা কালকেই ডিসকাস করেছি। তাহলে ulnar nerve is very much there, lying medial. তাহলে these arteries, since they accompany the artery in front, the artery behind, since they accompany the ulnar nerve, they are being called as ulnar collateral arteries. Now, the artery from below, where from it is derived? It is derived from an artery that you will find over here. এরকম একটা artery পাবে forearm, এরকম একটা artery পাবে. This is derived
from the brachial artery. This is derived from the brachial artery. এই brachial artery থেকে এই arteryটা আসছে। This ulnar artery. This is the ulnar artery. Ulnar artery. Ulnar artery. This artery will be giving a branch in front and behind. The branch in front is being called as ulnar recurrent artery, anterior ulnar recurrent artery. এই ব্রাঞ্চটা সব এই জন্য অ্যানাটমি কঠিন, এই জন্য অ্যানাটমি কঠিন। মাল্টিপল প্রপার নাউন্স আসছে। অ্যান্টিরিয়ার আলনার রেকারেন্ট আর্টারি, এটার নাম অ্যান্টিরিয়ার আলনার রেকারেন্ট আর্টারি। অ্যান্টিরিয়ার আলনার রেকারেন্ট আর্টারি, অ্যান্টিরিয়ার আলনার রেকারেন্ট আর্টারি। ঠিক আছে। Similarly, a branch will be going behind to anastomose with one of the ulnar collateral. That is being called as the posterior ulnar recurrent artery. তাহলে both are derived from the stem artery, which is nothing but ulnar, which is a terminal branch of brachial artery. ঠিক আছে। এই যে brachial artery, সেখান থেকেই ওই আর্টারিটা এসেছিল, ulnar collaterals। বুঝেছো? Now, shifting your attention to the lateral side. Lateral side issue. You have to remember the names of the arteries. The artery from above, in front and behind the lateral epicondyle of humerus. The arteries in front and behind the lateral humeral epicondyle are derived from an artery which is a branch of brachial. Brachial artery is a branch. কোথায় দেখতে পাবে? ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর্টারি, ব্যাক অফ দ্য আর্মে তোমাকে দেখতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্যাট? দেখো, এখন আমি কিন্তু একেবারে প্রপার অ্যানাটমিতে ঢুকছি, গ্রস। তুমি বুঝতে পারবে কত কঠিন সামনের দিন, সামনের দিন যে কত কঠিন তুমি বুঝতে পারবে। অলরেডি কতগুলো নাম তোমাকে বলে দিয়েছি। দিস ব্রাঞ্চেস, ওয়ান ইন ফ্রন্ট অ্যান্ড দ্য আদার বিহাইন্ড, দে আর কামিং ফ্রম এ ব্রাঞ্চ অফ ব্রেকিয়াল। That branch is being called as, পেছনে আছে, হিউমেরাসের পেছনে থাকবে, তার নাম হচ্ছে আর্টেরিয়া প্রোফান্ডা ব্রেকিয়া। আর্টেরিয়া, দেখো কত বড় নাম, আর্টেরিয়া প্রোফান্ডা ব্রেকিয়া। ব্রেকিয়া, it is being called so, it is being called a deep. Profunda means deep, since it lies deep to the triceps muscle. Unless you cut the lateral head of triceps, you cannot see in the back of arm the stem artery, the arteria profunda brachia. তাহলে এই আর্টারি থেকে দুটো ব্রাঞ্চ আসবে। One will be going in front, one will be proceeding towards the front of the lateral humeral epicondyle, the other behind. The branch that is reaching the front of the lateral epicondyle, participating in the anastomosis, is being called as radial collateral artery, profunda brachiae. তাহলে profunda brachiae এর এই ব্রাঞ্চটার নাম কি? এই ব্রাঞ্চটার নাম হচ্ছে radial collateral artery, because it accompanies the radial nerve, radial collateral artery, radial collateral artery. The artery behind the lateral humeral epicondyle, again derived from the stem artery, arteria profunda brachia. What is its name? Middle collateral artery. It doesn't accompany any nerve, therefore it is being called as middle collateral. তাহলে দেখো, in the lower part of the arm you are finding two ulnar collaterals, branches, direct branches from the brachial, two collaterals laterally. They are derived from a branch of brachial being called as arteria profunda brachia. নাম কি? radial collateral, middle collateral. তাহলে পেছনের আর্টারিটার নাম হচ্ছে মিডল কোলাট্রাল। এখানে পেছনে যে আর্টারিটা পাবে তার নাম হচ্ছে মিডল কোলাট্রাল, proceeding from above, middle collateral artery, middle collateral artery, উপর থেকে আসছে। স্টেম আর্টারিটা হচ্ছে আর্টেরিয়া প্রোফান্ডা ব্রেকিয়াল।
arteria profunda brachia. Now on the lateral side, নিচ থেকে কে যাচ্ছে, নিচ থেকে উপরে উঠবে কে? এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট আর্টারি আছে, এরকম ভাবে নামছে, ওয়ান অফ দ্য টার্মিনাল ব্রাঞ্চেস অফ ব্রেকিয়াল। যে আর্টারিটা আমরা এখানে পালস ফিল করি, রেডিয়াল আর্টারি। রেডিয়াল আর্টারি, these are the two branches, terminal branches of brachial. One we use for determining blood pressure, the brachial artery in this region. এই রিজিয়নের নাম আছে, আমি ইচ্ছে করে বলছি না এখন। And the other one we use, a terminal branch, radial artery, we use for detecting the pulse, its rate, its rhythm, its volume, everything. এখানে আঙুল দিলেই আমি ফিল করছি আমার পালস, ঠিক আছে, আমার পালস এখন একটু বেশি আছে, আমি যেহেতু পড়াচ্ছি নিয়ারিং 80, তোমার পালসটা থাকবে না কারণ তুমি ঘুমোচ্ছ, কেউ কেউ, সবাই না, ঠিক আছে। একজন তো আমি দেখছি প্রায় ঘুম পেয়ে গেছে, ওই যে অ্যাপ্রন পরে আছে, অ্যাপ্রনটা খোলো, গরমের মধ্যে কিসের জন্য অ্যাপ্রন পরে আছো বাবা, ও তো গরমে তোমার ঘুম পাবে, অত দূর পর্যন্ত এসি যাচ্ছে না, অ্যাপ্রনটা খুলে ফেলো, ঘামবে। আরে আমি তো অ্যাপ্রন পড়িনি, আর লেকচার ক্লাসে অ্যাপ্রন আমরা বলি না পড়তে, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ইউ হ্যাভ টু ওয়্যার অ্যাপ্রনস। আচ্ছা, তাহলে এখানে পালস ফিল করবে। এবার এই রেডিয়াল আর্টারি থেকে দুটো ব্রাঞ্চ আছে, এই ব্রাঞ্চটা ধরো, এই যে ব্রাঞ্চটা তুমি দেখছো, সরি, রেডিয়াল আর্টারি থেকে সামনের ব্রাঞ্চটা আমরা রেডিয়াল আর্টারি থেকে দেখতে পাবো। কি নাম? এর নাম হচ্ছে রেডিয়াল রিকারেন্ট আর্টারি। এর আর অ্যান্টিরিয়ার পোস্টেরিয়ার নেই। This is a branch from the radial going above, anastomosing with the radial collateral. সামনে যেটা আছে এর নাম কি? রেডিয়াল রিকারেন্ট আর্টারি। রেডিয়াল রিকারেন্ট আর্টারি, রেডিয়াল রিকারেন্ট আর্টারি, রেডিয়াল রিকারেন্ট আর্টারি, রেডিয়াল রিকারেন্ট আর্টারি, রেডিয়াল রিকারেন্ট আর্টারি। পিছনে নিচ থেকে উঠছে একটা আর্টারি, অ্যানাস্টোমোসিং উইথ দ্য মিডল কোল্যাটারাল আর্টারি বিহাইন্ড দ্য ল্যাটারাল হিউমেরাল এপিকন্ডাইল। তার নাম কি? তার নাম হচ্ছে ইন্টারঅসিয়াস রেকারেন্ট আর্টারি। ইন্টারঅসিয়াস রেকারেন্ট আর্টারি। স্টেমের নাম কি? স্টেম আর্টারির নাম কি? ইন্টারঅসিয়াস আর্টারি। ইন্টারঅসিয়াস আর্টারি, তার স্টেমের নাম কি? আলনার আর্টারি। বুঝেছো? তাহলে কত আর্টারি দেখো চলে এলো এইখানে, এই পর্যন্ত, এখান থেকে এইটুকু, কতগুলো আর্টারি তোমাকে নাম বলে দিলাম। তাহলে একটা কমন ইন্টারঅসিয়াস আর্টারি আছে, আলনার আর্টারির ব্রাঞ্চ, দ্যাট গিভস দ্য ইন্টারঅসিয়াস রিকারেন্ট আর্টারি, which will be participating in the anastomosis here with the artery descending from above, middle collateral. তার নাম কি? ইন্টারঅসিয়াস রিকারেন্ট আর্টারি। ইন্টারঅসিয়াস রিকারেন্ট আর্টারি, ইন্টারঅসিয়াস রিকারেন্ট আর্টারি। তাহলে দেখো, so many arteries are there in and around the elbow. কেন আর্টারি আছে? ফ্র্যাকচার হবে বলে? মোটেই নয়। we use to move our elbow too often. বুঝেছো? আমাদের এলবোটা যদিও জাস্ট ফ্লেকশন এক্সটেনশন হয়, কিন্তু বারবার মুভ করতে হয়। কাজেই nobody knows which artery will be pressed when. বুঝেছো? আমরা জানি না তো কখন কোন আর্টারিটা প্রেসড হবে, ব্লাড আর ফ্লো করবে না, তখন একটা দিয়ে ফ্লো করলো না, আর একটা দিয়ে ফ্লো করবে। সফট টিস্যুজ উইল নট সাফার নিউট্রিশন। বুঝেছো? সেই জন্য এইরকম অ্যানাস্টোমোসিস প্রোভাইড করা হয়েছে খুব মোবাইল জয়েন্ট যেগুলো তার আশপাশে, ঠিক আছে? তাহলে অথবা ধরো এই আর্টারিটা ব্লক হলো, কোনো একটা কারণে এই আর্টারিটা ব্লক হয়ে গেল, ন্যাচারাল প্রসেসে ব্লক হয়ে গেল, তাহলে এইখানের যে টিস্যু, দ্যাট ক্যান সাফার উইথ নিউট্রিশন, দ্যাট ক্যান সাফার নিউট্রিশনালি। সেই নিউট্রিশন যাতে সাফার না করে, সো দ্যাট দ্য টিস্যু ডোন্ট সাফার ফ্রম নিউট্রিশন, হোয়াট উইল হ্যাপেন? ব্লাড উইল ফ্লো ফ্রম ডাউন, নিচের দিক থেকে ফ্লো করবে। অথবা ধরো কোনো কারণে অপারেশনের সময় আমি দেখলাম এই আর্টারিটা কেটে গেল, ফাট করে কেটে গেল, আমি আর ঢুকতে পারছি না, কারণ আমাকে তো আরো অনেক কিছু করতে হবে, তখন আই হ্যাভ টু টাই, বেঁধে দিতে হবে। কোনো ব্যাপার না, বেঁধে দেবো, কি আছে, কারণ নিচ থেকে তো ফ্লো আছে। বুঝেছো? আমি কি করব? শুধু এখানে বাঁধলে কিন্তু হবে না,
এইখানে কেটেছি, কিন্তু এটা তো অ্যানাস্টোমোসিস করে। যেহেতু অ্যানাস্টোমোসিস করে, তুমি এটাকে কেটে দিলে, কিন্তু এখান থেকে ব্লাড উইল ফ্লো। বুঝেছো? তাহলে এর যে কাটেনটা আছে, এই দুটো লিগেচার দিতে হবে। দিলে এই যে নিচ থেকে রক্তটা যাচ্ছে, দ্যাট ক্যান বি এবল টু পারফিউজ দ্য টিস্যুস। বুঝেছো? এবার এই যে ইভেন্ট দ্যাট ক্যান হ্যাপেন, এটাকেই আমরা বলি দ্যাট ক্যান হ্যাপেন নর্মালি অর প্যাথোলজিক্যালি টু মেনটেন দ্য টিস্যু ইন এ হেলদি কন্ডিশন, সব টিস্যুসকে। এটাকেই আমরা বলি কোল্যাটারাল সার্কুলেশন। তাহলে অ্যানাস্টোমোসিস হেল্পস ইন কোল্যাটারাল সার্কুলেশন। বুঝেছো? তাহলে সেই জন্য এইরকম আর্টেরিয়াল অ্যানাস্টোমোসিস আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাবো, কোল্যাটারাল সার্কুলেশন। এবার এখানে একটি ছেলে আছে, সে জেনারেল অ্যানাটমি বই কিনে পড়ছে। তো সে আমাকে কালকে রিমাইন্ডার দিল, বললো স্যার আপনি কি স্যার ব্লাড ভাস্কুলার সিস্টেম সব বলেছেন? ওই যে সামনে বসে আছে। আমি বললাম না, আমি বলিনি, অনেক কিছু বলতে হবে, কিন্তু আমি ওইভাবে পড়াবো না, যখন যেটা প্রয়োজন আমি তখন সেটা বলবো। যেমন ধরো এই যে কোল্যাটারাল সার্কুলেশন যখন বলছি, কোল্যাটারাল সার্কুলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রম অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ, ক্লিনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ। কোথায় কোল্যাটারাল সার্কুলেশন? সব জায়গায় ইম্পর্টেন্ট। যেখানে অ্যানাস্টোমোসিস আছে এভরিওয়্যার ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমি আর একটা জায়গায় যাবো এক্ষুনি, বুঝতে পারবে তুমি অ্যানাস্টোমোসিসের ইম্পর্টেন্স। এবার কোল্যাটারাল সার্কুলেশন ফর দ্যাট ম্যাটার ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর the arteries supplying the heart, coronary arteries. তার কারণ হার্ট বন্ধ হওয়া মানে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি, ওপরে যাওয়া। ঠিক আছে? কারণ আমার দেশে এক্ষুনি যদি আমার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়, আমাকে নিতে নিতে ফিনিশ হয়ে যাবে। বুঝেছো? তার কারণ এটা তো আর বেলজিয়াম বা ওইসব জায়গা নয়, ওই যে ফুটবলার পড়ে গেল বেঁচে গেল, তাই না? লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ, কাতার ওয়ার্ল্ড কাপে হয়েছিল। চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচুর উন্নত, কাজেই ও বেঁচে গেছে। আমাদের দেশে হলে বাঁচব না। তাহলে হার্টের ক্ষেত্রে কোল্যাটারাল সার্কুলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। করোনারি আর্টারিজ ডু দে অ্যানাস্টোমোস অর নট, তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তখন তোমাকে বলতে হবে উত্তর, ইয়েস অর নো। এবার তুমি বললে হ্যাঁ ইয়েস স্যার। ডাজ ইট সার্ভ এনি পারপাস? নো স্যার। ওয়াই নো? ওয়াই ইয়েস? এই সব তোমাকে জানতে হবে। সেটা যখন আমরা করোনারি আর্টারিজে যাব আমরা বলবো, এখন সময় নয় ওসব বলার। আমি ওই নিয়ে তোমার মাথা ভারী করবো না, সোজা করবো। তার কারণ এখন এমনি সাদামাটা জিনিস শিখতে শিখতে যাও, আস্তে আস্তে তুমি সবই জানবে। আচ্ছা, এইবার নেক্সট কথা হচ্ছে অ্যানাস্টোমোসিস নিয়ে আরো কয়েকটা এক্সাম্পল দিই, তার কারণ তুমি তো লিম্ফ, এটা একটা ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল, পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট, ফার্স্ট নেক্সট সবের জন্য। এমসিকিউটাই খুব আসে, কারণ এখন এখান থেকে 3 নম্বর 6 নম্বরের কোশ্চেন আসে না, কিন্তু এমসিকিউ আসবে। সো মেনি আর্টারিজ আছে তো, বাস তুমি নামের জাগলারি আছে, অ্যানাটমি তো নামের জাগলারি, কাজে আমি মাল্টিপল চয়েস দিয়ে দেবো, নাম দিয়ে দেবো, তুমি ভুল করবেই না জানলে, বাস আমার মজা। এক্সামিনারের মজা হচ্ছে শূন্য দিয়ে, নম্বর দিয়ে কোনো মজা নেই। বুঝেছো? এক্সামিনেশন সিস্টেমের মজাই হচ্ছে এইখানে। এবার আমরা তোমাকে পাশ করিয়ে দিই কেন? ভয়ে, প্রাণের ভয়ে। তার কারণ এখন স্টুডেন্ট পাওয়ার অনেক বেশি, টিচারের সংখ্যা কম, মার খেতে হতে পারে, কিন্তু কি দরকার পাশ করিয়ে দাও ভাই। বুঝেছো? নইলে আমাদের আনন্দ কিন্তু শূন্য দিয়ে। আচ্ছা, এবার নেক্সট এইরকম একটা অ্যানাস্টোমোসিস ইউ উইল এনকাউন্টার ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য স্ক্যাপুলা। এই যে শোল্ডার ব্লেড বোনটা আছে, এই শোল্ডার ব্লেড বোনে একটা অ্যানাস্টোমোসিস আছে। ঠিক আছে? তাকে আমরা এক কথায় বলি সিন্স ইট ইজ ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য স্ক্যাপুলা। মানে স্ক্যাপুলা মানে কি? ওই যে আমার কাছে যে হাড়টা তোমাকে পড়াই, ওই হাড়, ওখানে তো ঘোড়ার ডিম কিছুই নেই। তাহলে স্ক্যাপুলা উইথ অল দ্য মাসেলস, অল দ্য সফট টিস্যুস, সেখানে আমরা অ্যানাস্টোমোসিস দেখতে পাবো। সেই স্ক্যাপুলা বোনটা পেছন থেকে দেখলে অনেকটা এরকম। এরকম হতে পারে,
এই মতো দেখতে। এখানে একটা স্পাইন টাইন আছে এরকম স্পাইন, সেটা দিয়ে এই জিনিসটা তৈরি করলো, আর এটা কোরাকয়েড, ঠিক আছে, হচ্ছে না আমার, যাই হোক স্কিম্যাটিক একটা, এটা স্ক্যাপুলা। এবার আমি কি বলছি, ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য স্ক্যাপুলা আমরা একটা রিচ অ্যানাস্টোমোসিস দেখতে পাই between different arteries coming from different sources, altogether from different source. তুমি আমি আর্টারির নাম বলবো, পেরেন্ট স্টেম বললেই তুমি বুঝতে পারবে। You will be finding an artery coming down from above, এরকম ভাবে একটা আর্টারি আসছে from the neck, এরকম একটা আর্টারি আসছে, এরকম একটা আর্টারি আসছে এবং close to the vertebral border or the medial border, obviously underneath the muscles, ওখানে যে মাসেলস আছে সুপ্রাস্পাইনেটাস, ইনফ্রাস্পাইনেটাস, রম্বয়েডস, ঠিক আছে, রম্বয়েডস এর নিচ দিয়ে আসে, রম্বয়েড মাইনর, রম্বয়েড মেজর, লিভেটার স্ক্যাপুলি, ওই মাসেলগুলো নিচ দিয়ে আসে অ্যালং দ্য ভার্টিব্রাল বর্ডার। এইরকম একটা আর্টারি আছে, এরকম একটা আর্টারি আছে। এই আর্টারিটার নাম কি? এই আর্টারিটার নাম হচ্ছে ডরসাল স্ক্যাপুলার আর্টারি, ডরসাল স্ক্যাপুলার আর্টারি, ঠিক আছে। এইবার এখান থেকে এই জায়গায়, এখান থেকে একটা আর্টারি এরকম ভাবে নিচে নামবে, along the axillary border or lateral border, এরকম ভাবে নিচে নামবে, ঠিক আছে, এরকম ভাবে নামবে। এই আর্টারিটার নাম কি? সুপ্রাস্ক্যাপুলার আর্টারি। স্যারেরা বলেছেন সুপ্রাস্ক্যাপুলার আর্টারি, সুপ্রাস্ক্যাপুলার আর্টারি নাম বলেছেন, কিন্তু আমি জানি ডরসাল স্ক্যাপুলার বলেননি, কিন্তু সুপ্রাস্ক্যাপুলার বলেছেন। ইন রিলেশন টু হোয়াট, হুইচ পার্ট অফ স্ক্যাপুলা? বলো, আমি এরমই করি ক্লাসে, বলো বলো। আমি ওটা কিন্তু জিজ্ঞেস করিনি, ডরসাল স্ক্যাপুলার নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করিনি, আমি বলেছি, কিন্তু সুপ্রাস্ক্যাপুলার স্যারেরা বলেছেন সুপ্রাস্ক্যাপুলার নচ। obviously you have recognized suprascapular notch, এই যে আমি দেখিয়েছি সুপ্রাস্ক্যাপুলার নচ, সুপ্রাস্ক্যাপুলার নচ, এই যে সুপ্রাস্ক্যাপুলার নচ, দেখেছো? Suprascapular notch in the recent state, in reality, in life, it will be converted into a foramen by a bridging ligament being called as suprascapular ligament. পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে স্ক্যাপুলা ধরিয়ে, বুঝেছো? How the notch is being converted into a foramen? Sir, by a ligament. What is the name of that? Suprascapular ligament, sir. What passes below the ligament? What passes above the ligament? হয়ে গেল অ্যানাটমি। এই জন্য অ্যানাটমি কঠিন, কোনো কনসেপ্টের ব্যাপার নেই, কিন্তু স্ট্রাকচার, তার কারণ অপারেশন করতে গেলে তোমাকে স্ট্রাকচার জানতে হবে। আর্টারি অ্যাবভ, ঠিক আছে, নার্ভ বিলো, এ অ্যাবভ, আর্টারি অ্যাবভ, নার্ভ বিলো, সুপ্রাস্ক্যাপুলার আর্টারি অ্যাবভ দ্য লিগামেন্ট, সুপ্রাস্ক্যাপুলার নার্ভ বিলো, এ ফর অ্যাবভ। নেমনিক মনে রাখার জন্য সব সুবিধে। সুপ্রাস্ক্যাপুলার আর্টারি, এখানে যে ব্রিজিং লিগামেন্টটা আছে তার ওপর দিয়ে আসছে, এরকম ভাবে আসছে, ওপর দিয়ে, ওপর দিয়ে আসছে, ওপর দিয়ে আসছে, আর এই ভেতর দিয়ে ঢুকবে কে? টু সাপ্লাই দ্য সুপ্রাস্পাইনিটাস, ইনফ্রাস্পাইনিটাস মাসেল, দ্য সুপ্রাস্ক্যাপুলার নার্ভ। বুঝেছো? তাহলে সুপ্রাস্ক্যাপুলার আর্টারি হলো একটা আর্টারি, সুপ্রাস্ক্যাপুলার। তাহলে দেখো অ্যালং দ্য মিডিয়াল বর্ডার, অ্যালং দ্য ল্যাটারাল বর্ডার, ফ্র্যাঙ্কিং, স্ক্যাপুলা একটা চওড়া মতো বোন, ফ্ল্যাট, ইরেগুলার, তার অ্যালং দ্য মিডিয়াল বর্ডার উপর থেকে, নেক থেকে নামছে, অ্যালং দ্য ল্যাটারাল বর্ডার নেক থেকে নামছে। স্ক্যাপুলা এ বোন অফ দ্য পেক্টোরাল গার্ডেন, হাতের সঙ্গে যোগ, কিন্তু তার আর্টারি নামছে নেক থেকে। বুঝেছো?
কি অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? কি অদ্ভুত ব্যাপার, নেক থেকে নামছে। কিছুই অদ্ভুত নয় পৃথিবী। সায়েন্স ইজ দেয়ার টু সলভ দ্য পাজলিং এলিমেন্টস। সায়েন্স হচ্ছে সেই জিনিস which will enable the puzzle or riddle to be solved. এক্ষুনি আমি সলভ করে দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার এখান থেকে একটা আর্টারি আসবে, এসে এই ইনফিরিয়ার অ্যাঙ্গেল অফ স্ক্যাপুলা থেকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর্টারি, তার পেরেন্ট স্টেমটা এসে এখানে এরকম ভাগ হয়ে শেষ হয়ে যাবে। এরকম সব ছোট ছোট ভেসেলসে ভাগ হবে, ভাগ হয়ে শেষ হয়ে যাবে। ওপর থেকে নামবে, খুব বড় মোটা একটা আর্টারি। এটা এই ডাইরেকশন অফ ব্লাড ফ্লো, এদের ডাইরেকশন অফ ব্লাড ফ্লো এরকম, ঠিক আছে? এখানে কিন্তু ডাইরেকশন অফ ব্লাড ফ্লোটা এইরকম হয়ে গেল, কারণ এরা এদের সঙ্গে অ্যানাস্টোমোসিস করবে এই জায়গায়, নিয়ার দ্য ইনফিরিয়ার অ্যাঙ্গেল অফ স্ক্যাপুলা। এই আর্টারিটার নাম কি? এই আর্টারিটার নাম হচ্ছে, এই যে আর্টারিটা, এটা একটা মোটা সোটা আর্টারি, মাল্টিপল ব্রাঞ্চেস আছে, অনেক ব্রাঞ্চেস আছে। এর থেকে আর একটা ব্রাঞ্চ আমি পাবো, ভুলে গেছিলাম, মনে পড়ে গেল। এবার এইখান থেকে আর একটা ব্রাঞ্চ আমি পাবো, এইরকম মিডল, এটা এইখানে ঢুকবে। এটাও অ্যানাটমিতে পড়তে হবে, জিজ্ঞেস করার অনেক সুযোগ আছে, আমার জিজ্ঞেস করব, বুঝেছো? অনেক সুযোগ আছে পরীক্ষায়। অ্যানাটমি ভীতির সাবজেক্ট, বলেছি না, সপ্তপদীর গল্প। তার কারণ প্রচুর জিজ্ঞেস করার আমার জায়গা। বধ, তোমাকে আমি দ্রোণাচার্য বধ, বুঝেছো, করার অনেক আমার, আমি তো দ্রোণাচার্য, তোমরা ধরো সোলজার, তোমাকে ফিনিশ করার অনেক জায়গা আছে আমার। তুমি একটা নাম বলবে আর একটা নাম জিজ্ঞেস করবে। তাহলে এইখানে আর একটা আর্টারি আছে এইরকম, এটাও অ্যানাস্টোমোসিস করবে, বুঝেছো? এরকম ভাবে যাবে, গিয়ে এইসব আর্টারি সব আছে, অ্যানাস্টোমোটিক নেটওয়ার্ক তৈরি করবে, এরকম অ্যানাস্টোমোটিক নেটওয়ার্ক তৈরি করবে এইখানে। এই আর্টারিটারও নাম আছে। তাহলে এটার নাম কি? সাবস্ক্যাপুলার আর্টারি, সাবস্ক্যাপুলার আর্টারি, সাবস্ক্যাপুলার আর্টারি। এটার নাম কি? ইট ইজ এ ব্রাঞ্চ ফ্রম দ্য সাবস্ক্যাপুলার। এর নাম হচ্ছে এইটা, সার্কামফ্লেক্স স্ক্যাপুলার আর্টারি, সার্কামফ্লেক্স স্ক্যাপুলার আর্টারি। সার্কামফ্লেক্স স্ক্যাপুলার আর্টারি, ঠিক আছে? তাহলে সো মেনি আর্টারিজ, চারটে আর্টারি হলো, they are forming a rich anastomosis upon the dorsal aspect of the scapula. Now, this artery, subscapular, providing two branches. This is a branch from the artery which you will see in the dissection of armpit, axilla. এখানে দেখতে পাবো অ্যাক্সিলারি আর্টারি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা পাশের জন্য। ফার্স্ট এমবি দেখতেই হবে, পুরো পড়তে হবে। তিনটে পার্ট আছে, তিনটে পার্টের অল দ্য ব্রাঞ্চেস, রিলেশনস সব পড়তে হবে অ্যাক্সিলারি আর্টারি। কেন পড়তে হবে? না পড়লে তুমি ডাক্তারই হতে পারবে না। কি ঘোড়ার ডিম, তুমি ডাক্তার হবে, মূর্খ ডাক্তার হবে। কেন মূর্খ ডাক্তার হবে? সব আমি যে বলছি পেছনে কারণ আছে। মূর্খ ডাক্তার হবে তার কারণ এই যে আর্মপিট, এই যে গর্তটা, এই গর্তের মধ্যে, এই যে গর্ত, এই গর্ত তুমি এক্সপ্লোর করবে, তোমাকে দিয়ে এক্সপ্লোর করানো হবে। হলো হলো at the root of the upper limb, এখানে একটা গ্রুপ অফ ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচারস আছে ইন লাইফ, তার নাম হচ্ছে অ্যাক্সিলারি lymph nodes. Breast carcinoma is the commonest cancer in women. Breast cancer হলে mastectomy তো করতেই হবে, mammary gland of that side has to be removed. Along with that, block dissection to remove the nodes করতে হবে। এইবার এই নোডস কাটতে গেলে 12টা 13টা হয়ে যায় সার্জেনের, তার কারণ এইখানে সমস্ত নার্ভস
আর অ্যাক্সিলারি আর্টারির সমস্ত ব্রাঞ্চেস আছে, সব বাঁচাতে হবে। যে সার্জেন বাঁচাতে পারে তার বাজার দর তেমনি। শুধু অপারেশনের জন্য 4 লাখ 4.5 লাখ টাকা নেবে কর্পোরেটে, কলেজে মেডিকেল কলেজে নেবে না, ফ্রিতে হবে। ফ্রির জায়গা আছে কিন্তু তুমি সময় দেরি হবে, ক্যান্সার ছড়াবে, কিছু করার নেই ভাই। পয়সা নেই পকেটে, ইউ হ্যাভ টু সাফার। দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ লাইফ এভরিওয়্যার থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। যার পকেটে পয়সা নেই তার জন্য মৃত্যুর দুয়ার খোলা। দেরি হবে তো অ্যাডমিশন পেতে, বেড তো 142 কোটি লোক তৈরি করেছি আমরা, অথচ ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। কলেজ খুলছি, হাসপাতাল কোথায়? কিচ্ছু হয় না হাসপাতালে। এই যে বোলপুর হাসপাতাল, কিচ্ছু হয় না, বেড ফাঁকা পড়ে থাকে। ডাক্তারবাবুরা নার্সিংহোমে কয়েকটা বেড সব সেখানে নিয়ে চলে যাচ্ছে, কিচ্ছু করছে না। এগুলো সব রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট, এগুলো ছিল না আজ থেকে 30 বছর আগে। যথেষ্ট ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ছিল, ডাক্তারবাবুরা ভালো কাজ করত। জঘন্য হয়ে গেছে সিস্টেম। আমাদের কলকাতার কলেজগুলোতে তা নয়, পিটিয়ে চামড়া গুটিয়ে দেবে লোক, বুঝেছো? ক্যালকাটায় হবে না, চামড়া গুটিয়ে দেবে এসএসকেএম মেডিকেল কলেজে, পেশেন্ট যদি বেড খালি থাকে ভর্তি না করে। কিন্তু ওখানে এত বেশি ফ্লো আছে, তোমার বেড পেতে দেরি হবে, কাজে ক্যান্সার স্প্রেড করবে। তো আজকাল ক্যান্সারের সার্জারি ছাড়া অন্য চিকিৎসাও আছে। অ্যাডজুভ্যান্ট কেমোথেরাপি আছে, কেমো দেয়া হয় অপারেশনের আগে। মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে সায়েন্স, কিন্তু তোমার দেশ যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোভাইড না করতে পারে, প্রফেশনালস যদি সেরকম না থাকে, এক্সপার্ট সার্জন না থাকে, এক্সপার্ট অ্যানেস্থেটিস্ট না থাকে, একটা সার্জারি অনেকক্ষণ ধরে চলে, আরে অ্যানেস্থেসিয়া দিতেই যায় না, ভয় পায়। 8 ঘন্টার অ্যানেস্থেসিয়া হলে আমি রাজি আছি, যে 2 ঘন্টার অ্যানেস্থেসিয়া আমি চললাম। এই করে হয়। এক্সপার্ট নার্সিং পার্সোনেল নেই টু অ্যাসিস্ট ইন দ্য অপারেশন থিয়েটার। So many hurdles are there, you will encounter. Days are coming, তুমিও তো ডাক্তার হবে, you will encounter. I am free, bindas, কিউ মরার ডাক্তার, কোনো ঝামেলা নেই। আমার নিজের কেউ কারো অসুবিধে হলে ছাত্র পেয়ে যাই, ছাত্র স্যার আপনি এসছেন, কি ব্যাপার স্যার, বসুন বসুন, মোটামুটি কেয়ার নিয়ে দেখে দেয়, সে কর্পোরেটেই হোক আর হাসপাতালেই হোক। কিন্তু এই সুযোগ তো সবার নেই, বুঝেছো? তুমি তো ডাক্তার হবে, দেখবে তোমার কত হার্ডেলস আছে, তুমি দেখবে জেনেও হাত পা বাঁধা, তুমি জানো, কিন্তু তুমি এবল অ্যাসিস্ট্যান্স পাবে না। কাজেই যেহেতু ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ দ্য কমনেস্ট ক্যান্সার, অ্যাক্সিলারি নোড ব্লক ডিসেকশন করে কমপ্লিট রিমুভ করতে হয়, সেই জন্য এখানকার স্ট্রাকচার সব জানতে হবে। স্যারেরা তোমাকে দেখাবেন, দেখবে সব ব্রাঞ্চ ইনক্লুডিং দিস সাবস্ক্যাপুলার আর্টারি, ইজ সার্কামফ্লেক্স স্ক্যাপুলার ব্রাঞ্চ তোমাকে দেখাবে। তাহলে ধরো অ্যাক্সিলারি আর্টারি একটা প্রপার আর্টারি ফর দ্য আপার লিম্ব, ধরো এইরকম ভাবে আছে আর্টারিটা, এই অ্যাক্সিলারি আর্টারি, তারপর সেটা ব্রেকিয়াল আর্টারি হিসেবে কন্টিনিউ করবে। এইটা অ্যাক্সিলারি আর্টারি, এই অংশটা ধরো অ্যাক্সিলারি আর্টারি, অ্যাক্সিলারি আর্টারি, তার একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে এটা, বুঝেছো? ক্যান ইউ নেম এ ফিউ আদার ব্রাঞ্চেস অফ দ্য অ্যাক্সিলারি আর্টারি? I am entitled to ask you this question. আমার অধিকার আছে, ঠিক আছে? I have earned that right to ask you these questions. বলো বেটা और বেটি, স্যারেরা বলেছেন, বলো। This is called comprehensive knowledge. বুঝেছো? হ্যাঁ, ইয়েস, স্ট্যান্ড আপ। অত জিজ্ঞেস করিনি, এই রিলেটেড ব্রাঞ্চেস বলো, তুমি পড়েছো, আমি বেশ, বলো বলো, ঠিক আছে, বলো বলো প্লিজ। একটু নিচে, আমি শুনতে পাচ্ছি না, একটু কাছে আসো, বলো। হ্যাঁ, ভেরি গুড, নেক্সট। ভেরি গুড, থার্ড পার্ট থেকে
ভেরি গুড, সিট ডাউন, ভেরি গুড, যাও, সব বলে দিয়েছে। অ্যাক্সিলারি আর্টারি হ্যাজ গট 3 পার্টস। ফার্স্ট পার্ট, প্রক্সিমাল মোস্ট পার্ট, ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট। ফার্স্ট পার্ট একটা ব্রাঞ্চ, সহজ, 1 for 1। ফার্স্ট পার্ট সিঙ্গেল ব্রাঞ্চ, সুপিরিয়র থোরাসিক আর্টারি, 2 for 2। সেকেন্ড পার্ট অ্যাক্রোমিওথোরাসিক, ল্যাটারাল থোরাসিক। থার্ড পার্ট 3 for 3, সাবস্ক্যাপুলার আর্টারি, অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্ড পোস্টেরিয়ার সার্কামফ্লেক্স হিউমেরাল আর্টারিজ। এইটা স্যারেরা যখন হিউমেরাস পড়িয়েছেন বলেছেন। They form an arterial anastomotic collar around the surgical neck of humerus। তাহলে হিউমেরাস যখন পড়িয়েছে স্যার তখন বলেছে হিউমেরাস হ্যাজ গট 3 necks। আমার একটাই গলা, কিন্তু হিউমেরাসের 3টে গলা, অ্যানাটমিক্যাল নেক, মরফোলজিক্যাল নেক, সার্জিক্যাল নেক। তো অ্যারাউন্ড দ্য সার্জিক্যাল নেক, গোলপাড়া যে নেকটা আছে, সার্জিক্যাল নেক, which is not anatomical neck, which is not morphological neck, which is really a part of shaft, but called as the surgical neck. Around the surgical neck, we will find an arterial anastomotic ring or collar। বুঝেছো? একটা পেছনে, এটা ধরো নেকটা আছে, ক্রস সেকশনে এটা নেক, এটা নেক অফ হিউমেরাস, এটা নেক অফ হিউমেরাস, এটা নেক অফ হিউমেরাস, এটা মেডুলারি ক্যাভিটি, এটা কম্প্যাক্ট বোন, এটা কম্প্যাক্ট বোন, কারণ শ্যাফটের পার্ট তো এরকমই চেহারাটা হবে, নেক অফ হিউমেরাস। এর সামনে আমি দেখবো একটা এরকম একটা আর্টারি আছে সামনে, এটা মিডিয়াল, এটা ল্যাটারাল, এটা অ্যান্টেরিয়র সার্কামফ্লেক্স হিউমেরাল। এর থেকে অনেক বেশি মোটা একটা পেছনে দেখতে পাবো, এটার নাম পোস্টেরিয়র সার্কামফ্লেক্স হিউমেরাল। এটা অ্যানাস্টোমোসিস করে। তাহলে কি হলো, একটা কলার তৈরি হয়ে গেল না, রিং তৈরি হয়ে গেল। তো কোত্থেকে আসছে? দুটোই আসছে অ্যাক্সিলারি আর্টারি। এটা অ্যাক্সিলারি আর্টারি, অ্যাক্সিলারি আর্টারি, ঠিক আছে। স্কিম্যাটিক, এখান থেকে এই ব্রাঞ্চ, এই ব্রাঞ্চ। অথবা আমি এটাকে এইভাবেও দেখাতে পারি, এইরকম দেখাতে পারি, এই অ্যান্টেরিয়র সার্কামফ্লেক্স হিউমেরাল, পোস্টেরিয়র সার্কামফ্লেক্স হিউমেরাল। তাহলে তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে, একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, প্লিজ টেল মি a few circumflex arteries related to humerus। এই দুটো আর্টারির নাম বললে, these are from the axillary artery third part, and the third one is circumflex scapular artery। বুঝেছো? কেন সার্কামফ্লেক্স বলছে? সার্কামফ্লেক্স আমি তখনই একটা আর্টারিকে বলবো যখন it tries to wind round a curved surface of the bone। যখন এরকম ঘুরছে তখনই আমরা তাকে সার্কামফ্লেক্স বলবো। বুঝেছো? গোলপাড়া জিনিস, আর্টারিটা এরকম আসছে, তাহলে একটু তো ঘুরতেই হবে, এবং জিনিসটা গোলপাড়া, কাজে এই সার্কামফ্লেক্স। ওয়াইন্ডিং রাউন্ড যখন হবে তখনই আমরা তাকে সার্কামফ্লেক্স বলবো। হলো? আচ্ছা, তাহলে এখানকার গল্প শেষ। এইবার এইখানকার গল্প আসো, এইটার গল্প আর এইটার গল্প। Where from these are coming? These are coming from an artery which is for the upper limb, which is for the upper limb। ঠিক আছে? কিন্তু in adult life it also serves to supply so many important tissues and organs of human body। ভীষণই একটা ইম্পর্টেন্ট আর্টারি। কোথায় পাবো? আপার লিম্বের জন্য। আপার লিম্বে পাবো না, আপার লিম্বে পাবো না, ঠিক আছে? আপার লিম্বের কোনো বনেও তুমি পাওনি রিলেশন। আর্টারিটার নাম হচ্ছে সাবক্লেভিয়ান আর্টারি। সেই সাবক্লেভিয়ান আর্টারিটাই কন্টিনিউ করছে ইন দ্য নেম অফ অ্যাক্সিলারি আর্টারি। ওটাই কন্টিনিউ করছে ইন দ্য আপার লিম্ব, কারণ ইট ইজ মেন্ট ফর দ্য আপার লিম্ব। কিন্তু অ্যাজ দ্য বডি গ্রোজ অ্যান্ড ডেভেলপস, অত মোটা একটা চ্যানেল আছে ভেরি ক্লোজ টু দ্য হার্ট, রিসিভিং মাচ ব্লাড ফ্রম দ্য হার্ট, লেফট সাবক্লেভিয়ান ফ্রম দ্য আর্চ অফ এওটা, রাইট সাবক্লেভিয়ান ফ্রম দ্য ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, ক্লোজ টু দ্য হার্ট,
পাম্প করলো, ব্লাড আসলো। তাহলে এইরকম একটা আর্টারি যখন আছে, শুধু এই হাত অ্যাপেন্ডেজকে সাপ্লাই করবে? হোয়াট ফর? নেচার ইজ ভেরি প্রুডেন্ট। কাজে নেচার টেক্স হেল্প ফ্রম দিস আর্টারি টু সাপ্লাই so many tissues of the head and neck. ইম্পর্টেন্টলি রাখছি, পরে বলছি। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পরে বলবো, কারণ যে ইম্পর্টেন্ট তাকে তো আগে ছাড়া যাবে না ভাই। জ্ঞান তো সুতো মাঞ্জা আস্তে আস্তে ছাড়বো, বুঝেছ? আসল যে নলেজ, জ্ঞান, সেটা লাস্টে দিতে হবে, আগেই আমি দেওয়ার পক্ষপাতী নই। তাহলে এখানে এই যে দুটো আর্টারি, এই দুটো আর্টারি আসছে, এর পেরেন্ট ট্রাঙ্কে সাবক্লেভিয়ান। ধরো এইরকম একটা মোটা ভেসেল আছে, এইরকম একটা মোটা ভেসেল, এইরকম একটা মোটা ভেসেল, যার থেকে এইটা এসছে, অ্যাক্সিলারি আর্টারিটা এসছে, তার থেকেই আমি দেখব এইরকম একটা, এটা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম, কিন্তু মনে রেখো এসব আমরা পরে যখন পড়াবো তখন তুমি দেখতে পাবে যেটা স্কিম্যাটিক। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ব্রাঞ্চেস ফ্রম দ্য সাবক্লেভিয়ান। ডাইরেক্ট ব্রাঞ্চ নাও হতে পারে, অন্য কোনো ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ হতে পারে, সেগুলো যখন নেক হবে পড়তে হবে তোমাকে। Subclavian artery has also got 3 parts, like the axillary artery. First part, second part, third part. Each part will be having important branches. This dorsal scapular artery will be from a part. This suprascapular artery will be from a part of subclavian. এত সোজা নয় অ্যানাটমি, বুঝেছো? তার কারণ নাথিং ইজ ইথেরিয়াল, এভরিথিং ইজ রিয়াল। এর জন্য ফিজিওলজি অনেক সহজে পাস হবে, অনেক বেশি কনসেপচুয়াল সাবজেক্ট, অনেক বেশি কঠিন সাবজেক্ট, কিন্তু সহজে পাস, গেট পাস পেয়ে যাবে ফিজিওলজি। অ্যানাটমিতে হবে না, কারণ অ্যানাটমি এমবিবিএস, ব্যাচেলার অফ মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি, তুমি সার্জারিতে এমএস করতে পারো না বলে তুমি ফোড়া কাটতে পারবে না, ছোট মোটো অপারেশন করতে পারবে না, চলবে না গুরু। তাই অ্যানাটমি জানতে হবে, বুঝেছো? তাহলে these are from the subclavian. Now comes the importance of collateral circulation. Anastomosis helps in collateral circulation, আমি বলছি, তাই না? এইবার ধরো কোনো কারণে এইখানে ব্লক হলো অ্যাক্সিলারি আর্টারি, ঠিক আছে? থার্ড পার্ট ব্লক হয়ে গেল কোনো কারণে, ন্যাচারাল কারণে ব্লক হলো, তাহলে আপার লিম্ব will suffer, upper limb will be at a nutritional disadvantage. তার কারণ মেন যে আর্টারিটা সেটাই ব্লক হয়ে গেছে, কিচ্ছু হবে, কোনো অসুবিধা হবে না। এই যে চ্যানেলগুলো আছে, এই চ্যানেলগুলো দিয়ে প্রেশার আছে তো, ব্লাড প্রেশার আছে তো, এখানে ব্লক হয়েছে, এইগুলো দিয়ে সব ব্লাড ফ্লো করবে, সব ব্লাড চলে আসবে, চলে এসে এইটা দিয়ে সাবস্ক্যাপুলার আর্টারি দিয়ে ঢুকে পড়বে। That is the nicety of collateral circulation, and that is the importance of anastomosis. বুঝেছো? Subclavian artery of both the sides ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কেন? They supply the all important brain, বুঝেছো? এই হিউম্যান ব্রেনকে সাপ্লাই করার জন্য একটা ক্যারোটিড সিস্টেম আছে, ক্যারোটিড সিস্টেম, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিজ, নট এক্সটার্নাল, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিজ, রাইট অ্যান্ড লেফট। No less important is the vertebro-basilar system of arteries. Vertebro-basilar system of arteries supplying the entire brainstem, the cerebellum, a part of cerebrum. বুঝেছো? Posterior cerebral arteries, cerebrum, they are derived from the vertebro-basilar system. Vertebral arteries, নেক যখন পড়তে হবে তোমাকে, they unite within the cranial cavity at the pontomedullary junction. Before that, it supplies the medulla oblongata, the spinal cord, everything. Medulla গেল মানে
সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। হ্যাঙ্গিং বাই ডেথ, এই যে ডেথ পেনাল্টি দেয় না, ফাঁসি কাটে ঝুলিয়ে দেয়, কি হয়? মেডালা ইজ বিং ক্রাশড বাই দ্য ডেন্স অফ দ্য অ্যাক্সিস, ফ্র্যাকচার হয়, বুঝেছো? ডিসলোকেশন হয়ে যায় ফ্রম দ্য অ্যান্টিরিয়ার আর্চ অফ অ্যাটলাস, ডেন্স, ধাক্কা মারে, ইনস্ট্যান্ট, কোনো যন্ত্রণা নেই, কিচ্ছু নেই, চলে গেলেন উপরে, বুঝেছো? সেই মেডালা ইজ সাপ্লাইড ফ্রম দ্য ভার্টিব্রাল আর্টারিজ। এবার দুটো ভার্টিব্রাল দুদিক থেকে এরকম উঠবে, পন্টোমেডালারি জাংশনে এসে একটা সিঙ্গেল ট্রাঙ্ক বেসিলার আর্টারি দেবে, দ্যাট উইল বি সাপ্লাইং দ্য পন্স, দ্য সেরিবেলাম, and will furnish the posterior cerebral arteries to supply the cerebrum. তাহলে vertebro basilar system is derived vertebro basilar system of that owe their origin to the first part of subclavian artery, which is meant for the upper limb during early development. Kintu late development, since the subclavian arteries are close to the heart, wide calibered vessel, nature has utilized that to supply this thing. সব সময় গ্লুকোজ অক্সিজেন ওকে দিতে হবে, বুঝেছো? ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। অ্যানাটমি ইন্টারেস্টিং, কিন্তু উই ক্যান মেক ইট ইন্টারেস্টিং, কিন্তু ইন্টারেস্ট করতে গেলে প্রচুর ফ্যাক্ট মনে রাখতে হয়। যেরকম আমি যেরকম নাম জানি, অনেক কিছু জানি, এরকম জানতে পারলে তবে ভালো লাগবে। So what are the normal constituents of urine? What you have learned? I will just have a quick revision, okay? So what is the normal pH of urine? Dekhe bol, what is the normal pH of urine? 4.5. Never tell. Well, if you are asked what is the normal pH of urine, never tell of the figure. Always remember, whenever you are being asked what is the normal value or reference value, let us be much more tell in a scientific way. Never tell, there is nothing called normal value. Okay? There is always called a reference range. Okay? So what is the reference range of pH? या फिर what is the reference range of यूरिया, what is the reference range of creatinine पूछा जाता है, तो बताना something to something. There is not a single figure. Okay, so it will be 4.5 to 6. What is the specific gravity? 1.01. Right, 1.016 to 1.025. This is the right thing. Now, दूसरे बैच को कुछ और बोला गया था, so I rectified the thing. So it is universally accepted as 1.016 to 1.025. ठीक है? उसके बाद what is the normal order of urine? No. Normal urine is orderless. सीख लो, normal urine is orderless. जब उसको settle down किया जाता है, then it gives a pungent smell or ammoniacal smell. ठीक है? ठीक है. And what is the color, normal color of urine? No. Urine is normally clear. It should be clear. If it is straw color, clear. It should be clear. Transparent बोलो, कुछ भी बोलो, it should be clear. Color actually क्या है ना? ठीक है, छोड़ो, तुम लोगों के लिए straw color रहने दो, ठीक है? रहने दो straw color और light yellow color तुम लोगों के लिए रहने दो. If you are asked what is the normal appearance of urine, तो बोल देना clear, ठीक है? Color अगर पूछे तो straw color रहने दो, ठीक है? और एक बोलो, what is the normal total volume of urine in an individual? ये तीनों हमेशा याद रखना. 0.5, 0.5 to 0.8 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है? अभी क्लोराइड है कितना? 10 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर. क्लोराइड इनऑर्गेनिक कांस्टेंट में क्लोराइड इज 10 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर. सोडियम इज 3 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर. पोटेशियम इज
2 to 2.5 ग्राम पर डेसिलीटर। इतना ही याद रखो, सल्फेट या एमोनिया एक्सेट्रा फॉस्फेट कैल्शियम याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सो टुडे व्हाट आई विल टीच यू, दिस हैज ऑलरेडी बीन टॉट राइट बाय होम, Dr. Vijendra, right? I think so. Okay, on Friday, right? Okay. So today we will learn about chemical tests. देख ज्यादा नहीं सिखाएंगे आज, पहला पूरा नया चीज है, नई तरीके से सीखोगे। So we will learn about, अच्छा how many non-Bengalis are here? Only one. Where you're from Orissa, right? You're from Punjab. Okay. So I have to be tell in Hindi. So thing is that so we will learn about the chemical tests. So about the chemical tests, we have to understand what is being done. Why are we doing chemical test? देख लिखना आज है ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 पॉइंट लिखना है, ठीक है। सिर्फ चलो कम कर देते हैं, चलो 6 पॉइंट लिखना है, ओके। बट वी विल लर्न each and every line of these 6 points very thoroughly. We will learn, will not mug up, okay. So how we will learn, पहले देखो कोई भी टेस्ट से पहले तुम लोगों को बोला जाता है टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है ना, पहले भी सीख चुके हो। बट वी विल लर्न इन डिफरेंट वे। वी विल लर्न कि पहले टेस्ट क्या होता है, उसके बाद क्यों होता है, क्या फाइंड आउट करने के लिए होता है, उसके बाद हम लोग जाएंगे बोरिंग पार्ट पे यानी कि प्रिंसिपल पे, ठीक है। पहले बाकी समझ जाएंगे तो प्रिंसिपल भी समझ में आ गया होगा। केमिस्ट्री तो सब पास कर चुके हो ना, है ना। चलो ठीक है, तो पहले लिखो केमिकल टेस्ट्स। नंबर 1, सो केमिकल टेस्ट, अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने कहा कि यूरिन में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी रहता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी रहता है। तो हम लोग क्या केमिकल टेस्ट में क्या देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या क्या है, राइट। अगर है तो क्या है, उसके लिए एक टेस्ट है, ठीक। उसके बाद देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या क्या है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, ओके। तो सपोज एक यूरिन सैंपल दिया है, तो उनमें हम सब ये सब टेस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं, सब कर सकते हैं, ओके। तो पहला लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है यूरियस टेस्ट फॉर यूरिया, यूरियस टेस्ट फॉर यूरिया, यूरियस टेस्ट फॉर यूरिया। अभी तुम लोग बात नहीं कर रहे हो तो वही बात कर लिया थोड़ा। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में इसके बाद जो जो लिखना, अंडर एवरी टेस्ट में जो जो बोलूंगा हिंदी में बोलूंगा, प्लीज ट्रांसलेट योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा मेरा जो लैंग्वेज होगा वो दैट माइट नॉट बी कंफर्टेबल फॉर यू टू राइट, सो ट्रांसलेट इट इन योर मदर टंग, बंगाली हो, हिंदी हो, जो भी हो, ये उड़िया हो, एंड राइट इट योरसेल्फ, ठीक है। बट राइट इट इन अ बुलेट फॉर्म मैनर, कैसे कि कितना ml टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है, एरो फिर एक बुलेट पॉइंट, कितना, उसके बाद क्या मिक्स किया जाता है, नीचे एरो बुलेट पॉइंट, ऐसे करके लिखना, ठीक है, समझ में आएगा। तो पहला लिखो, इस टेस्ट ट्यूब में 2 ml ऑफ यूरिन 2 ml ऑफ यूरिन लिया गया है, यानी कि थोड़ा एक भाषा को समझने के लिए बोल देता हूं कैसे लिखा जाता है। 2 ml ऑफ टेस्ट ट्यूब, 2 ml ऑफ यूरिन इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। उसके बाद नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, नीचे एरो कर, 2 drops ऑफ फेनॉल रेड इंडिकेटर इज एडेड, 2 ड्रॉप फेनॉल रेड इंडिकेटर ऐड किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया जाता है। अभी फेनॉल रेड दिया था ना, तो सॉल्यूशन फेनॉल रेड हो चुका, माने रेड कलर हो चुका होगा, है कि नहीं, रेड तो रेड ही होगा ना। अभी सोडियम कार्बोनेट दिया जाता है, तब तक दिया जाता है जब तक ये सॉल्यूशन का कलर पिंक नहीं हो जाता है, यानी कि we will keep on adding sodium carbonate solution drop by drop until the a pink color is obtained, just pink color obtained होगा, छोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद we will add acetic acid, dilute acetic acid drop by drop,
until this pink color is just discharged, यानी कि जस्ट चला जाएगा, कलरलेस हो जाएगा तब तक, ठीक है। हुआ, लिखा, रिपीट करो। उसके बाद एसिटिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड, दैट मीन्स then we will add dilute acetic acid drop by drop until the pink color is just discharged, यानी कि जस्ट चला जाएगा, ज्यादा नहीं देना है, जस्ट चला जाएगा तब रोक देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टेस्ट का नाम क्या था, राइट, तो यूरियस तो देना है ना, उसका मतलब यूरियस तो देना है, तो 2 ml of urease is mixed, 2 ml of urease is mixed, and warmed 2 inch above the flame for 1 minute। मतलब क्या है, सपोज ये फ्लेम जल रहा है, ठीक है, यहां पे घुसाना नहीं है, बॉयल नहीं करना है, 2 इंच ऊपर ऐसे पकड़ के रखना है 2 मिनट तक, ठीक है, तो जस्ट वार्म करना है, ठीक है, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 10 सेकेंड्स, फॉर 10 सेकेंड्स। तो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, देयर विल बी ग्रेजुअल रिस्टोरेशन ऑफ द पिंक कलर which indicates presence of urea in urine। there will be gradual restoration of pink color, यानी कि पिंक कलर धीरे धीरे से आ जाएगा, which indicates presence of urea in urine। थोड़ा रिपीट करते हैं फिर से, पहले 2 ml यूरिन लिया, उसके बाद कलर करना है क्या, रेड, तो कितना दिया फिनॉल रेड, 2 ड्रॉप्स, उसके बाद क्या किया, सोडियम कार्बोनेट, क्या क्यों दिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप टिल पिंक कलर अपीयर्स, पिंक कलर आने के बाद क्या दिया, कलर जाने के लिए एसिडिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसके बाद क्या किया, क्या क्या क्या, पिंक कलर इज जस्ट डिस्चार्ज, तो उसके बाद क्या क्या, यूरियस किया, वेरी गुड, तो यूरियस देने के बाद क्या हुआ, वार्म करना है, बॉयल नहीं करना है, वार्म करना है, राइट, उसके बाद क्या होगा, पिंक कलर रिस्टोरेशन होगा, यानी कि यूरिया प्रेजेंट है, ओके। सो वी विल कम टू द केमिस्ट्री पार्ट, यानी कि प्रिंसिपल, ठीक, क्यों होता है, याद रखना, प्रिंसिपल का मतलब है केमिस्ट्री पार्ट, माने दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ओके। तो लिखो, ऑप्टिमम पीएच फॉर यूरियस इज एसिडिक, optimum pH for urease is acidic and optimum temperature is 60 degrees centigrade, optimum temperature for urease is 60 degrees centigrade। this urease acts on urea, this urease acts on urea to produce ammonia and carbon dioxide, to produce ammonia and carbon dioxide। अभी एमोनिया क्या है, अल्कालाइन है ना, तो लिखो एमोनिया इज अल्कालाइन एंड द एमोनिया इज अल्कालाइन एंड इट हेल्प्स इन ग्रेजुअल restoration of the pink color of urea। हो गया यूरिया, चलो हो गया यूरिया, और कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद आ जाता है, यूरिया के बाद क्या था, ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्रिएटिनिन, तो लिखो, कोई बंदा ने किया था अपना नाम थोड़ी छोड़ेगा, तो लिखो जैफेज मेथड फॉर क्रिएटिनिन, जैफेज ZAFFE''S, JAFFE''S, जैफेज टेस्ट फॉर क्रिएटिनिन, जैफेज JAFFE''S, ओके। अभी यहां पे 2 ml नहीं होगा, द ओनली एक्सेप्शन जहां पे 2 ml नहीं होगा, ठीक है, फॉस्फेट और कैल्शियम को छोड़ के। तो क्या करना है, ऐसे ही एक टेस्ट ट्यूब लेना है, लिखो, फिर बुलेट पॉइंट्स, ठीक है,
ऐसे ही एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 5 ml पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन लेना है, 5 ml पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन लेना है। मैं ऐसे उठा उठा के क्यों दिखा रहा हूं, ऐसे ही टेस्ट ट्यूब लेना है वो बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो 5 ml पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, टू इट माने उसके अंदर 1 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करना है, 1 ml NaOH सॉल्यूशन ऐड करना है और अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ऐसे करके मिक्स किया जाता है, ऐसे पाम रख के ऐसे करके मिक्स किया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं, सर विल बी जॉइनिंग डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, दैट्स व्हाई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो ज़ैफेस मेथड फॉर क्रिएटिनिन। सो ज़ैफेस मेथड ऑफ क्रिएटिनिन में क्या हुआ, 5 ml लिया, क्या लिया, पिक्रिक एसिड लिया, राइट। 5 ml पिक्रिक एसिड लिया और उसके साथ 1 ml क्या लिया, NaOH लिया, राइट। तो उसके अंदर क्या करना है, उसको दो पूरा अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद दिस सॉल्यूशन, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा है इतना 6 ml है, 5 + 1 6, उसको 2 इक्वल टेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड करना है, ठीक है। उसको 2 इक्वल टेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड करना है, यानी कि एक एक टेस्ट ट्यूब में कितना हुआ, 3 ml करके, राइट। इन वन पार्ट, एक पार्ट में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन इज एडेड। एक पार्ट में सपोज 2 टेस्ट ट्यूब लिया, ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन ऐड किया और राइट में कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया, राइट का जो कलर होगा, पिक्रिक एसिड और NaOH का जो कलर होता है वो होता है येलो, ठीक है। और यूरिन जब ऐड किया जाता है, इफ क्रिएटिनिन तो प्रेजेंट होगा ही होगा ना यूरिन में, तो द कलर टर्न्स ऑरेंज रेड। जितना ज्यादा क्रिएटिनिन होगा उतना डेंस कलर होगा, राइट। तो कैन वी कंपेयर बिटवीन टू टेल यस द कलर हैज चेंज्ड, कैन वी, दैट मीन्स कैन वी यूज दैट 3 ml जिसमें कुछ नहीं दे रहा हूं, उसको कंट्रोल हिसाब से यूज कर रहा हूं, यानी कि इट इज अ न्यूट्रल पार्टी, और जिसमें क्रिएटिनिन आया है यानी कि यूरिन दिया है, दैट इज अ एक्टिव वन and that is the sample, that is the urea in which creatinine is being measured, है कि नहीं। so वो उसका कलर ऑरेंज रेड होगा और हम लोग ऐसे पास रख के कंपेयर करेंगे कि कितना कलर चेंज हुआ है, ठीक है। सो लिखो कि in one part a few drops of urine is added, in the second part remained as it is, and it is used for as a control. The second part remains as it is and it is used as a control. And orange red color is observed, and orange red color is observed after addition of urine. And it is seen against the yellow color of the control tube, and it is seen against the yellow color of the control tube. Seen against the yellow color of the control tube. This indicates presence of creatinine in urine. जो मैंने बोला था वही मैं लिखा रहा हूं. This indicates presence of creatinine in urine. So now coming to the boring part, यानी कि प्रिंसिपल. चलो, प्रिंसिपल में क्या है, चीज तो समझ चुके हो. अभी क्या लिखना है, ध्यान से देखो. पहले बोला था क्या था, पिक्रिक एसिड के साथ NaOH सॉल्यूशन था, है ना. एंड NaOH यू नो इज अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, राइट. तो लिखो, तो मीडियम क्या हुआ, पिक्रिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो मीडियम क्या हुआ, अल्कलाइन. तो लिखो प्रिंसिपल में, इन अल्कलाइन मीडियम the creatinine present in urine reacts with picric acid to form alkaline creatinine picrate.
which gives orange color solution. अभी आया, पूछेगा कोई कि ऑरेंज कलर क्यों होता है? इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कालाइन क्रिएटिनिन पिक्रेट। आया समझ में? चलो, नंबर 3 इज यूरिक एसिड। इसके लिए और एक बंदा है फोलिन, तो इट इज कॉल्ड फोलिन्स टेस्ट फॉर यूरिक एसिड। फोलिन्स टेस्ट फॉर यूरिक एसिड, फोलिन FOLINS, फोलिन्स टेस्ट फॉर यूरिक एसिड। अपना नाम कोई बनाएगा तो छोड़ेगा थोड़ी। फिर आ जाता है 2 ml का थ्योरी में, ठीक है। सो लिखो बुलेट पॉइंट्स। 2 ml ऑफ यूरिन इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। उसके अंदर फिर स्ट्रॉन्ग एल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड। उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्या है? फोलिन्स रिएजेंट इज एडेड। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फोलिन्स यूरिक एसिड रिएजेंट इज एडेड। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फोलिन्स uric acid reagent is added. A blue color is observed. Blue color observe किया जाता है। नीला आ गया मतलब क्या है? uric acid is present in urine. That means this indicates presence of uric acid in urine. फिर 2 लाइन का बोरिंग पार्ट, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में ये इंपॉर्टेंट है यहां पे कि फोलिन्स यूरिक एसिड रिएजेंट का कंपोजिशन क्या है। लिखो कंपोजिशन ऑफ फोलिन्स यूरिक एसिड रिएजेंट या फिर फोलिन्स रिएजेंट, जो कुछ भी, इज फॉस्फोटंगस्टिक एसिड इन फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोटंगस्टिक एसिड इन फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोटंगस्टिक एसिड इन फॉस्फोरिक एसिड। अभी क्या क्या है कि यूरिक एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, लिख सकता है यूरिक एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी NaOH आया है, यहाँ पे दिया गया था ना NaOH, तो मीडियम होगा अल्कालाइन, तो यूरिक एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन अल्कालाइन मीडियम इट रिड्यूसेस द फॉस्फोटंगस्टिक एसिड टू व्हाट? किसका ब्लू कलर है? To tungsten blue. It reduces phosphotungstic acid to tungsten blue. It reduces phosphotungstic acid to tungsten blue. Okay. Why are you looking blank? कुछ फॉलो नहीं कर पाई? Okay. उसके बाद आता हूं टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो देख 3 पॉइंट हो गया और 3 पॉइंट बाकी है, ठीक है। चलो टेस्ट फॉर क्लोराइड। इसका कुछ नाम नहीं है, बंदा मिस कर गया अपना नाम। तो 2 ml, फिर 2 ml ऑफ यूरिन टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। बुलेट पॉइंट्स, 2 ml यूरिन टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। उसके बाद 2 drops of concentrated nitric acid is added. 2 drops of concentrated nitric acid is added. उसके बाद 1 ml silver nitrate is added. একটু দাঁড়ান না, पॉज करो। कहा था मैं? टेस्ट फॉर क्लोराइड में था ना। उसके बाद 1 ml सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड, राइट। उसके बाद क्या है? a white precipitate will be formed. A white precipitate will be formed. तो क्या दिया गया था? 2 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, पहले 2 ml यूरिन, उसके बाद 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, 4 ml हुआ। उसके बाद 1 ml सिल्वर नाइट्रेट, तो और क्या हुआ? व्हाइट प्रेसिपिटेट विल बी ऑब्जर्व, राइट। एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट, हाँ, 2 drops of concentrated HNO3, right? My bad. 2 ml, 1 minute. 2 ml, 2 drops, 1 ml, हाँ, 2 ml, 2 drops, 1 ml, right? हाँ, right.
ये गलत लिखा हुआ है। तो 3 नंबर, उसके बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट हुआ। व्हाइट प्रेसिपिटेट होने के बाद ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्यों होता है, दैट इज द प्रिंसिपल। ठीक है, सिल्वर रिएक्शन सोच क्या होता है, AgCl, राइट राइट राइट, इजी कैलकुलेशन। सो थिंग इज दैट प्रिंसिपल लिख लो, क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड एज सिल्वर क्लोराइड, जो तुम लोगों ने बोला वही है, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड एज सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। वेरी गुड। उसके बाद लिख नेक्स्ट वाला, टेस्ट फॉर सल्फेट्स। टेस्ट फॉर सल्फेट्स, टेस्ट फॉर सल्फेट्स। फिर से 2 ml of urine is taken in a test tube. To it we will add, गलत लिखा है, we will add 2 drops of concentrated HCl, 2 drops of concentrated HCl। उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे 1 ml of बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 1 ml of बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या होगा इसमें, इसमें भी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व, हाँ वही है, इसमें भी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होगा, व्हिच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ सल्फेट। प्रिंसिपल इज बेरियम सल्फेट, यानी कि द व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये कोई पूछेगा नहीं, these are simple things you have already understood by yourself. Fine. Now coming to the biggest part, number 6, that is test for phosphates and calcium। कि एक साथ क्यों कहा वो मैं सिखाऊंगा। पहले हम लोगों को डिटेक्ट ये करना है यूरिन में कुछ टेस्ट के माध्यम से कि यूरिन सैंपल के अंदर फॉस्फेट एंड कैल्शियम प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि फॉस्फेट प्रेजेंट है या कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है, सो पहले लिखो 10 ml of bullet points, okay? 10 ml of urine is taken in a big Pyrex test tube, यानी कि मैं अभी तक दिखा रहा था तुम लोगों को ये टेस्ट ट्यूब उठा के दिखा रहा था। इन दिस केस वी विल टेक अ बिग पायरेक्स टेस्ट ट्यूब, मतलब एक टेस्ट ट्यूब होता है जो इतना बड़ा सा होता है डायमीटर में, मुंह इतना सा होता है और एक कॉर्क लगा हुआ होता है, कॉर्क आता है उसके साथ, अलग से आता है पर लगाया जाता है। ठीक है, दैट इज अ बिग पायरेक्स टेस्ट ट्यूब, रेयरली दिखने मिलता है, अभी रिसर्च लैब्स में बहुत मिलता है। तो 10 ml of urine is taken in a big Pyrex test tube, Pyrex, Pyrex। ठीक है, उसके अंदर क्या देना है, 1 ml of strong ammonia देना है, 1 ml of strong ammonia is added। उसके बाद 2 मिनट बॉयल करना है, 2 मिनट बॉयल करना है एंड देन कूल करना है अंडर टैप वाटर। It is then boiled for 2 minutes and then cooled under tap water. A thin gelatinous precipitate, I repeat, a thin, very thin gelatinous precipitate will be seen, which indicates presence of both phosphate and calcium. A thin gelatinous precipitate is seen, which indicates presence of both calcium and phosphate. Now तो उसके बाद क्या कहा जाता है, इसको फिल्टर किया जाता है and the filtrate is rejected. This solution is now filtered and the filtrate is rejected. फिल्ट्रेट जो आया सॉल्यूशन के अंदर, थोड़ा तो फिल्ट्रेट रहेगा ना, वो रिजेक्ट किया जाता है। अभी क्या जाता है,
एक दूसरा पायरेक्स टेस्ट ट्यूब में अभी फिल्टर करेंगे तो दूसरा पायरेक्स टेस्ट ट्यूब में तो लेंगे ना, तो और एक पायरेक्स, सपोज ये एक पायरेक्स टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें लिया, ठीक, इसमें हम लोग यहाँ पे ना एक छोटू सा ग्लास फनल मिलता है, ग्लास फनल छोटा छोटा मिलता है, ठीक है, इसके ऊपर एक ग्लास फनल डालेंगे और इसके ऊपर से धीरे से ऐसे टिल्ट करके ग्लास फनल डाल के 2 ml ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड देंगे, ठीक है, यानी कि another big pyrase test tube is taken and kept under a funnel. মানে this pyrase test tube contains the, after the filtrate is rejected, the solution which remains is in the big pyrase test tube, ठीक है, उसके ऊपर funnel देंगे और 2 ml of dilute acetic acid pour करेंगे. We will pour 2 ml of dilute acetic acid. ये pour करने के बाद you will see a very clear solution. You will see a very clear solution. Okay. फिर लास्ट टाइम के तरह क्रिएटिन के तरह we will divide the clear solution into 2 equal parts. We will divide the clear solution into 2 equal parts. अभी एक पार्ट में प्रूफ करेंगे कि इसके अंदर फॉस्फेट है, दूसरे पार्ट में प्रूफ करेंगे इसके अंदर कैल्शियम है, राइट। तो पहला पार्ट में we will add 2 ml of ammonium molybdate. 2 ml of ammonium molybdate solution. 2 ml of ammonium molybdate solution and 2 drops of, then we will add 2 drops of concentrated nitric acid and then we will boil it. ठीक है, 2 ml of ammonium molybdate, 2 drops of concentrated nitric acid and then we will boil it. ठीक है, a canary yellow precipitate will be seen. A canary yellow precipitate will be seen. What is the color of phosphate? It is yellow. Phosphorus is yellow, na? So phosphate will be yellow, right? So and calcium is white. Bones are white, na? So calcium will be white, na? So it is, a canary yellow precipitate will be formed. This signifies presence of phosphate in urine. This indicates presence of phosphate in urine. यहां तक क्लियर है? पूरा क्रिस्टल क्लियर है? ओके। तो दूसरा वाला एक टेस्ट ट्यूब बाकी रह गया ना, तो उसमें क्या करना है? A few drops of potassium oxalate is added in another test tube. A few drops of potassium oxalate is added. A white turbidity will appear. A white turbidity will appear. A white turbidity will appear, which signifies presence of calcium in urine. White turbidity will appear, which signifies presence of calcium in urine. Principle क्या है? Phosphate present in urine. Phosphates present in urine principle, the phosphates present in urine forms a yellow precipitate of, वो कैनेडी येलो प्रेसिपिटेट हुआ था ना, वो किस चीज का हुआ था? देख के बता सकते हो? देखते हैं कितना केमिस्ट्री पता है। एक्सलेंट, you precipitate of ammonium phosphomolybdate. Yellow precipitate of ammonium phosphomolybdate in presence of which acid? Nitric acid, concentrated nitric acid. हो गया? और कैल्शियम का क्या है? कैल्शियम प्रेजेंट इन यूरिन किसका? बोलो,
व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, किसका होता है? केमिस्ट्री, हट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो कैल्शियम प्रेजेंट इन यूरिन फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ calcium oxalate. Thank you so much, class. This is ulna. Now, in the forearm, there are two bones, one is radius and one is ulna. Now, this ulna is also called post-axial bone because during embryonic period, radius was in front of the axial line and ulna was behind the axial line, and there is a rotation of the forearm on lateral side. So the ulna, actually it was present behind and ultimately it remains on the medial side and radius become on the lateral side. Similarly, the reverse is seen in the lower limb, where we get the medial rotation of the leg. So in upper extremity, you can find in anatomical position the thumb is lateral because there is a lateral rotation, whereas in the lower limb the great toe rotates medially. So in anatomical position we can find the great toe medially. So in case of lower limb, the tibia is the preaxial bone, so it rotates medially, and fibula is the post-axial bone and it becomes lateral after the rotation. So you can find this ulna is analogous with the fibula in the lower limb. Now this is ulna. Ulna, you know, it's a long bone. Long bone because in the criteria of a long bone is it has to have one upper end, one lower end, and intervening shaft, and the upper epiphysis, and you will get upper epiphysis, the lower epiphysis, and intervening diaphysis. Clear? So the upper end, you can see there is a hook-like process. This one is the hook-like process, you can see like this. This process is called the olecranon process. This olecranon process is being accommodated within the olecranon fossa, which is present at the dorsal aspect of the lower end of the humerus during full extension. So this is olecranon process. And also we get a bracket-like process.
bracket-like process. This is called coronoid process. মা কোথায় নিয়ে গেল এটা ওই So we get the coronoid process. Process means any projection. This is also a process. This is also a process. Now, on its lateral aspect of the coronoid process, we get an articular area, one articular surface. This articular surface actually articulates with the peripheral margin of the disc-like upper end of the radius, that is the head of the radius. So this area or articular area, which is a notch-like area, notch means any depression, is a depression, as because of the fact the radial head is been accommodated, it is called radial notch of the ulna. বুঝেছো একটু একটু so this is the radial notch of the ulna, and the whole surface in front we can see this is articular area, articulates with the, there is a pulley-like structure which is called trochlear. So it actually rotates over the trochlear. So this surface is called the trochlear surface of the ulna. The anterior surface of the coronoid process is rough. You can see it is very rough. We also had a rough area on the radius, which is called the radial tuberosity. Similarly, the rough area over the ulna, it should be called as ulnar tuberosity. The medial side of the ulnar tuberosity, on the medial side, we find a sharp border. Sharp border on the medial surface. Sorry, this is the surface. It is and here we get a very sharp edge. This sharp edge gives origin to one muscle which is called supinator muscle. Supinator muscle, which actually surrounds the radius. So this is called the supinator crest
of the ulna. Supinator crest of the ulna. Now the ulnar tuberosity or the rough area over the coronoid process, it is called the ulnar tuberosity. Why? Why there is a bit roughness? That means there must be attachment of some muscle. Okay. That muscle actually it is present in our arm, on the flexure aspect of the arm. One muscle is superficial, which is called the biceps muscle, which ends in tendon and ultimately attached to the radius. And deep to the biceps brachii muscle, there is another muscle. The name of the muscle is brachialis, which takes origin from the anterolateral and anteromedial aspect or the surface of the humerus, and ultimately this muscle is inserted here in a tendon. Origin here, insertion here. Okay, that is the brachialis muscle. Brachialis muscle is a hybrid muscle. Just remember, if you can remember, brachialis muscle is a hybrid muscle. Why it is called hybrid? It is being supplied by two nerves. Partly by the musculocutaneous nerve and partly by the radial nerve. Just remember this one. If you can't, erase it from your brain with eraser. No problem. Gradually you will learn. But if it is very much painful, erase it. So, this is the ulnar tuberosity. This is the olecranon process. In the olecranon process, on the superior surface of the olecranon process, we get insertion of another muscle which is present behind the arm. Behind the actually on the posterior aspect of the arm, that is the triceps. Triceps means three head. It has long head, medial head and lateral head. These three head actually joins and ultimately it is inserted over the superior surface of the olecranon process. Muscle is taking origin partly from the humerus, partly it is coming from the scapula, and it is present on the posterior aspect of the humerus, and ultimately it is inserted over the superior surface of the olecranon process. That's why we can extend our forearm. Okay. So, there is articulation with the radius like this. So there is an articulation. তিনটে হাত লাগে, একটা হাতে ধরতে হয়, একটা হাতে দুটো হাত দিয়ে দেখাতে হয়।
So there is an articulation between the radius and ulna. It is right-sided. So this is the lateral side. So on the lateral side we can find this radial notch. On the medial side of the ulnar tuberosity we also get a sharp edge. From this sharp edge we get origin of a very important muscle, that is the superficial flexure of the forearm. That is flexure digitorum. Flexure digitorum. That means flexure which causes the flexion of the digits. So flexure digitorum superficialis. So this medial border gives rise to the origin of ulnar head of the flexure digitorum superficialis. There is another head of flexure digitorum superficialis which takes origin from the medial epicondyle of the humerus. It has got two heads. One is ulnar head taking origin from the medial aspect of the ulnar tuberosity, and the humeral head from the medial epicondyle of the humerus. Actually the medial epicondyle of the humerus, on its anterior aspect we get the origin of all superficial flexure of the forearm, whereas the lateral epicondyle on its anterior aspect we get the origin of all the superficial extensors of the forearm. So flexure digitorum superficialis is taking origin from two sides, and ultimately it is present over the radius and ulna, and ultimately it is inserted over the lateral side of the middle phalanx, of each digit. So it causes flexion of the digits, but it is present in a superficial plane, so it is called flexure digitorum superficialis. Another muscle takes origin from the humerus and also from this area also. This is called pronator teres. What is pronation? Pronation, in anatomical position, what we see, the forearm is directed, the palm is directed in front, okay, like this, in front. So this is called supination. The pronation is the rotation of the forearm so that palm looks behind. Beggars supinate, kings pronate. So this movement is called pronation. For pronation, that means during pronation what will happen? The whole thing will rotate like this, and during supination it will be like this. So one muscle which is taking origin
from the medial epicondyle of the humerus and also from the medial aspect of this border, which is the medial border of the radial ulnar tuberosity, and this muscle goes over the radius and ulna, and it is inserted over the lateral aspect of the radius. So when this muscle will contract, it will cause pronation. That muscle is called pronator teres. So flexor digitorum superficialis and pronator teres, they are attached, they are taking origin from this medial aspect. Okay. Now about the shaft. About the shaft, we get one anterior border, one posterior border, one anterior border. This anterior border actually it starts from the ulnar tuberosity and it goes down and faded out in the lower part. Similarly, the posterior border, it comes down on the posterior aspect of the olecranon process. We get a triangular area, one triangular area, and apex of the triangle is here. देखो triangular area, देखो. And this apex of the triangle is directed down. From the apex of the triangle, this border, the posterior border starts and it goes down, and it is continued up to the. This is called the styloid process of the ulna. Okay. So this is anterior border. This is posterior border of the ulna. The posterior border is, you can feel the posterior border in your body. You can feel the posterior border. It is subcutaneous and you can feel the interosseous border. There is another border which is called the interosseous border. In radius we can see a sharp interosseous border. And here also we can see the interosseous border. Why it is called interosseous border? There is a membrane which binds both the radius and the ulna. There are some binders. Among them, this is the interosseous border is very important, and another binder is present over the superior aspect of the radius. There is a ligament, annular ligament, which actually surrounds it and ultimately which is binds the ulna and the radius. Starts from the anterior aspect of the ulna. Now it actually surrounds the radius and it is attached to the posterior aspect of the radial notch. Okay. So this is another binder, that is the interosseous membrane. Okay. Actually, it has got three joints. One is
superior radioulnar joint, inferior radioulnar joint, and this interosseous membrane is nothing but the middle radioulnar joint. Actually, this is a fibrous joint. Actually, the membrane is a fiber like. So, it binds the radius ulna. So, this border, you can see a bit sharp in the middle, but in here you can see very sharpness in the radius. So, that is the interosseous border. There is another binder from the radial tuberosity to ulnar tuberosity. There is one band, ligament like, which binds the radius and the ulna. That is called, and it is present obliquely. So, that is called oblique cord. Oblique cord. Okay. So, above we are getting the oblique cord, below we are getting the interosseous membrane. Oblique cord means a ligament like structure which binds the ulnar tuberosity and the radial tuberosity and obliquely placed. And below that we are getting the interosseous membrane. So, there is a gap between the oblique cord and the interosseous membrane. There is a gap. Through that gap, the posterior interosseous vessels actually moves and it goes to the extensor aspect, because this is the flexure aspect and this is the extensor aspect. So, posterior interosseous artery, okay, coming from the ulnar artery, it passes through this gap. The gap is in between the oblique cord and the interosseous membrane. Now, so there are three borders in the, we can find in the shaft. One is anterior border, one is posterior border, and one is interosseous border. So, similarly we will get anterior surface, posterior surface and medial surface. Clear? The anterior surface actually gives origin to one deeply placed muscle. The anterior surface on its upper 3/4, the upper 3/4 of the anterior surface gives rise to one deep flexure. I have already mentioned superficial flexure, flexure digitorum superficialis. তাহলে সেগুলো শুধু একটা ডিপ করে দাও। Flexure digitorum profundus. It is actually attached to the bone, intimately attached to the bone, upper 3/4 of this area, and this is ultimately inserted over the distal phalanx. This muscle takes origin from the anterior aspect of the anterior surface of the anterior 3/4 surface of the ulna, and it is inserted over the medial 4 digits, that means on the terminal phalanx of the medial 4 digits. Okay.
That is called flexure digitorum profundus. We can find a ridge in the lower part. We can find a ridge in the lower part. This ridge in some bones, it is very, very prominent. This ridge is for origin of one muscle, which is a quadrangular muscle, quadrangular shaped muscle, taking a small muscle, local muscle, taking origin from the ulna and inserted over the radius, anterior aspect, and it causes pronation. When it is taking origin from here, it is inserted over here. So when it will contract, there will be pronation. And the shape is quadrangular shape. So it is called pronator quadratus. Pronator teres we have come across. So this is pronator quadratus, which cause pronation. So there are two pronators. One is pronator teres above and one is, and this is called supination. Supination is basically caused by this biceps brachii muscle. So it is also called the supinator longus, which action is much more stronger, pronation or supination? Yes. আমরা স্ক্রুড্রাইভার যখন করি তখন কি করি? সুপাইন। আমরা তো এইভাবে করি না, করি কি? So supination is much more stronger action. Supination, pronation, supination, pronation. You must remember. In that way, you can understand the action of the muscle. So this is the pronator quadratus. Clear? Now on the posterior surface, on the posterior surface of the ulna, is the posterior surface of the radius. On the posterior surface of the ulna, we get one linear elevation. Clear? Medial to that, you will not get anything. This medial surface, the medial surface, you can see the medial to this line, this part, there is no important muscular attachment. But on the lateral aspect, of this line, there are some muscles, origin of some muscle. This is the posterior surface, that means extensor surface. First, you know, this movement is called, abduction. This is called adduction. And the line is passing through the middle finger, the axial line. Okay? এটুকুনি বোঝো তো? Abductor, abduction, adduction. So there must be some, apart from the extension, there will be some muscle which will cause abduction.
Okay. This great toe is called pollex. Pollex. Great toe is called pollex. So, the muscle which will cause abduction of this great toe or pollex, it will be called as abductor pollicis. ঠিক আছে? Extensor, and which will, this is the abduction in the thumb. This is the abduction, tension. Okay. Abduction is this is. It is right angle to the plane of the palm. Abduction. Okay. Parallel to the plane is the flexion and extension. So there are muscles which will cause abduction. So it will be called as abductor pollicis, which will cause the extension, extensor pollicis. There might be a long muscle which is coming from a long distance, which will be called as abductor pollicis longus. Similarly, abductor pollicis brevis, and there are extensor pollicis longus. Similarly, extensor pollicis brevis. That means longus means taking origin from the long distance, and it is inserted over here. Brevis means taking origin from a shorter distance, and it is inserted. So, the posterior aspect or posterior surface of the ulna from its medial aspect in upper part, there is origin of one muscle which is called abductor pollicis longus. Abductor pollicis longus, it is taking origin from here, upper part of the posterior surface, and it is inserted here, which causes the abduction. So this is abductor pollicis longus. Just below it, at the middle, from the upper part, abductor pollicis longus. From the middle part, another muscle will take origin, which is called extensor pollicis brevis. And the lower part, there is origin of another muscle that is called extensor indicis. Indicis means this finger is called the index, to which causes the extension of the index finger, extensor of indicis, which is taking origin from the lower part. So from the upper part, abductor pollicis longus. From the middle part, extensor pollicis brevis, and from the lower part, extensor indicis. Similarly, from the posterior surface of the radius, this is abductor pollicis longus is taking origin from here. Not only from here, also from the radius, abductor pollicis longus is taking origin from here. From here, we know the extensor pollicis brevis. From here, extensor pollicis longus is taking origin. Clear? বুঝছো? বুঝছো না? বুঝলে মুখ দেখে বুঝতে পারি।
ছোট ছোট মুখ দেখলেই বুঝতে পারি। This is abductor pollicis longus. This is the posterior surface of the ulna. Okay. This abductor pollicis longus is taking origin both from the posterior surface of the radius and posterior surface of the ulna. Then this is the extensor pollicis longus. This is extensor pollicis brevis and this is extensor indicis. Clear? So three muscles from the posterior surface. One is abductor. Abductor also has got radial origin from the radius. So this is the abductor pollicis longus. This is a long muscle. So this is extensor pollicis longus. This is extensor indicis. Can short. বেশি দূর যাবে না. Okay. And this is for the index finger. So these are the three muscles origin from the taking origin from the medial aspect. From the lateral aspect of the posterior surface. Clear? Now about the lower end. In the lower end, what we get? One styloid process and one is ulnar head. Clear? Similarly, there is styloid process of the radius. কিন্তু এনারা দুজনে আলাদা তো, নাহলে এটার সাথে এটা তো মিলছে না। এনার এই লম্বা হাত, এনার ছোট্ট হাত, তাই না? It might be male body, female body হতে পারে। So whatever might be that now this is the styloid process. Styloid is a point like. The styloid process of the radius and this is the styloid process of the ulna. Now styloid process of the radius is around 1.25 centimeter below the styloid process of the ulna. So it is short. So this is the abduction. This is the adduction of the hand, adduction, abduction of the wrist joint. Okay. তাহলে দেখো, this adduction is more than abduction because of the fact the radial styloid process will prevent more abduction because it is 1.25 centimeter below. So it will prevent the abduction, whereas
this adduction is more, angle of adduction is more, because the radial styloid process of the ulna is 1.25 centimeter above the styloid process of the radius. So, adduction is more. Now, this is the head of the ulna. We can find here. Okay, and it actually articulates with the ulnar knot of the radius. So we get the inferior radio-ulnar joint, and there is one articular disc or articular cartilage coming from this area up to the depression in between the head and the styloid process. One disc is coming from here, articular disc coming from here and ultimately inserted over the depression in between the head and the styloid process. It is a triangular shaped disc, triangular disc taking origin from here and inserted here. So, it is a triangle like articular disc. So, my intention is to impress on your mind this radial head is been separated by this articular disc, whereas this articular surface of the radius, it can articulate nicely with the carpal bones. But as because of the fact there is an articular disc, there is no direct contact with the carpal bones. So, this triangular articular disc actually prevents the ulna to take part in wrist joint. Wrist joint is contributed by the radius only, okay, because there is an articular disc which actually intervenes between the ulnar head and the carpal bones, okay. এটা কিন্তু মনের মধ্যে একটু রাখার চেষ্টা করুন, ঠিক আছে? So, and in between there is a depression for the apex of the articular cartilage. On the posterior aspect, we can find an impression here. This is for the, on the posterior aspect, there is a extensor muscle, one extensor muscle towards the ulna, which is called the extensor carpi ulnaris. This is the impression of the extensor carpi ulnaris. Now, on the posterior aspect of the radius and ulna, we are getting so many impressions. One very important impression or tubercle. This very important tubercle we can find, which is called the Lister tubercle. Medial to that, we will get an impression of one tendon, that is the tendon which is inserted to the great toe, which is called the extensor pollicis longus. This is for the extensor pollicis longus. Lateral to it, we are getting also an impression. This impression is for
Extensor carpi radialis longus and brevis. There are two extensors, superficial extensors. One is extensor carpi radialis longus, one is extensor carpi radialis brevis. সব দেখতে পাবে, ভয় পেও না, কিচ্ছু না, ডিসেকশনে দেখলেই দেখবে কিচ্ছু, স্যার তো কিছুই না, এটা কিছুই বললেন, যেটা বলেছিলেন তো কিছুই না ব্যাপারটা। So extensor carpi, this is area for the extensor carpi radialis longus and brevis. This impression is for the extensor pollicis longus. Then we will get the extensor digitorum, impression of the extensor digitorum, and this impression is for extensor carpi ulnaris. এর বাইরে আমি আর কিছু বলবো না। Now about the ossification. The long bone, primary ossification for the shaft at around 8 to 9 weeks of intrauterine life. Apparent appearance is at around secondary centers, because there are epiphyses around 8 years and joins with the 16 years old. Lower end around 6 years, appearance joins with the shaft around 20, তুমি আরেকটু পরে 18 years to 20 years. Okay, so this is the ossification. Okay. This is a very important bone for fracture, which is called the nightstick fracture. One especially happens to the guards. গার্ডরা যখন রাতের বেলায় মনে করো কেউ চুরি করতে এসছে, হ্যাঁ, কিছু দিয়ে, তো তখন প্রিভেন্ট করতে যায় যখন, তখন এইখানে প্রথম হাতটা তুলতে যায়, তো there is immediate impact over the ulnar bone. তুমি প্রিভেন্ট করতে যাবে, প্রথমে হাত দিয়ে আপনি প্রিভেন্ট করতে যাবে, so this part, so this is the ulnar bone which gives rise to one fracture which is called nightstick fracture. Our both bone fracture of the forearm is very common, especially in a road traffic accident. Malunion is very common. Restriction of all this pronation and supination, abduction, adduction, these are affected.